Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. Good morning, everybody. I'm happy to see you. And today we will read Shrimad-Bhagavatam, Canto 1, 4th chapter, 19th verse. Я повторю на русском, потому что не было слышно Дарьи. И я хочу сказать добро пожаловать всем преданным. Сегодня мы будем читать первую песню Шримад-Бхагаватам, 4 глава, 19 текст. Глава, которая называется «Явление Шри Нарады». Преданные русскоговорящие, вы будете отслеживать в своих телефонах. Мы прочитаем целую серию текстов, посмотрим, сейчас, наверное, будет где-то 3 или 4 текста. So the devotees will read maybe 3 or 4 texts in a row. And yeah, just a second to be sure that this is the verse that we want to read today. Yes, we'll start with the 19th. Chatur Patram Karma Shuddham Prajanam Vikshavaidikam Vyadadat Yagya Santyati Vedamekam Chaturvidam. He, meaning Vyasadeva, saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupation could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda in 4 in order to expand them among men. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Formerly, there was only one Veda of the name Yajur, and the 4 divisions of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice just to purify the occupational service of the 4 orders. Above the Vedas, 4 Vedas, namely Rig, Yajur, Sam, and Atharva, there are Puranas, Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as the 5th Veda. Sri Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic towards the fallen souls of this age of Kali. As such, the Puranas and Mahabharata were made from related historical facts which explain the teachings of the 4 Vedas. There is no point in doubting the authority of the Puranas and Mahabharata as parts and parcels of Vedas. In the Chandogya Upanishad 7.1.4, the Puranas and Mahabharata, generally known as histories, are mentioned as the 5th Veda. According to Sri Jiva Goswami, that is the way of ascertaining the respective value of the revealed scripture. Now we are going to the next verse, 20th, which is saying, Rig Yajur Samatharvarkya Vedas Chatvara Udrita Itihasa Puranam Cha Panchama Veda Uchyate. The 4 divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the 5th Veda. Next verse, 21. Tatrag Veda Darapila Samago Jaimini Kavi Vaishvampayana Evaiko Nishnato Yajushamuta. After the Vedas were divided into 4 divisions, Paila Rishi became the professor of the Rig Veda, Jaimini the professor of the Sama Veda, and Vaishvampayana alone became glorified by the Yajur Veda. Purport. The different Vedas were entrusted to different learned scholars for development in various ways. Now the 22nd verse. Atharvan Garishamasi Sumantur Dharano Muni
Itihasa Purananam Pitamira Maharshanaha. The Sumanta Muni Angira, who was very devotedly engaged, was entrusted with that Harva Veda. And my father, Ramaharshana, was entrusted with the Puranas and historical records. Purport. In the Shruti mantras, also it is stated that Angira Muni, who strictly followed the rigid principles of Adharva Veda, was the leader of the follower of that Harva Veda. 23rd verse. Taita Rishayo Vedam Swam Swam Vyasanam Anikada Shishya Prishayas Tachayur Vedaste Sakino Bhavan. All these learned scholars, in their turn, rendered their entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, and great disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Purport. The original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great, respectable, and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic successions, has been distributed all over the world. No one, therefore, can claim independent knowledge beyond the Vedas. And finally, we'll read the last verse today in purport. It's the 24th one, which says, Taiva Veda Durmedair Dharyante Purusharyata Evam Chakara Bhagavan Vyasa Kripanavatsalaha. Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Veda is one, and the reasons for its divisions in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge, or the Veda, is not the subject matter which can be easily understood by any ordinary man. There is a structure that no one should try to learn the Vedas who is not qualified Brahmana. Is a stricture. This stricture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahminical qualification simply by their birthright in the family of a Brahmana claim that the study of the Vedas is a monopoly of the Brahmana caste only. Another section of the people take this as an injustice to members of the other castes who do not happen to take birth in a Brahmana family. But both of them are misguided. The Vedas are subjects which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional quality of goodness. Persons who are in the mode of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. The ultimate goal of Vedic knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the modes of passion and ignorance. In the Satya Yuga, everyone was situated in the mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Treta and Dwapara Yugas, and the general mass of people became corrupt. In the present age, the mode of goodness is almost nil, and so for the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage Srila Vyasadeva divided the Vedas into various ways, so that they may be practically followed by the less intelligent persons in the modes of passion and ignorance. It is explained in the next shloka as follows. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Janashalaka Chakshuram Militaminata Tasmai Shingurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishnam Stapitamina Bhutale Smarupakadamiham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubevacha Patitanam Bhavani Vaishnavibho Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. Окей. Дарья, скажите Харе Кришна, чтобы я вас услышал. Слышно, нет? Да, Кришна? еще раз. Вот, еще раз. Харе Кришна. Да, вот теперь вас слышно. Почему-то ваш микрофон только на третье Харе Кришна отзывается. На первые два не реагирует. Окей. So, this series of verses are a kind of prelude to the appearance of Shrimad-Bhagavatam, to the explanation of how Shrimad-Bhagavatam appears in this world. И строки, эти стихи — это всего лишь прелюдия к тому, как появилась Шримад-Бхагаватам. Mhm. And before we understand how Shrimad-Bhagavatam appears, we have to understand how the Vedas itself appears, because Shrimad-Bhagavatam is the fruit of all Vedic literature. И перед тем, как понять, для того, чтобы понять, как появилась Шримад-Бхагаватам, мы должны понять, как появились Веды, потому что Шримад-Бхагаватам является плодом Вед. And I guess every devotee knows what is the translation of the word Veda. И я думаю, что каждый преданный знает, каков перевод слова Веды. Mhm. What does it mean, Veda? Что означает Веды? Yes, Vedas means knowledge or sacred knowledge or wisdom. Да, Веда означает знание или священное знание или мудрость. Mhm. And Vedas are coming from the verb vid, and from this verb vid we have many words in other languages. И это слово «веда» происходит от корня «вид», и это имеет, этот корень имеется в различных других словах. Слова в других языках мира. No? For example, we have the word video. Например, у нас есть слово «видео». It's coming from vid, Это происходит из корня «вид». because when you when you know something, then you see it by Потому что, the eyes of knowledge. потому что если ты знаешь о чем-то, то ты видишь это глазами знания. And we know that in English language, when somebody wants to say that I understand, sometimes he's just saying I see. И мы знаем в английском языке, если кто-то хочет сказать «я тебя понимаю», он иногда просто говорит «да, я вижу это», дословный перевод, или «да, понятно». So understanding equals seeing. Итак, понимание означает видение. Mhm. Anyway, we can talk a lot about the Vedas, but let's go further and understand how they appeared. В любом случае мы можем разговаривать долго о ведах, но давайте продолжим и поймем, откуда веды появились. First of all, Vedas are anadi. Anadi means beginningless. В первую очередь, веда означает анади. Анади означает начало. Vedas are also described as sanatana, which means that they are eternal. Веды также означают санартана, что означает вечные. Sanatana. Mhm. Санатана. And Vedas also are described as being apaurushaya, which means that they are non-human creations. И также веды являются апарушея, что означает, что они не были созданы человеком. And it's a kind of like paradox, because they, from one side, they are created, from the other side, by non-humans. Then the question is by whom? И это парадокс, потому что с одной стороны они были записаны, получается, человеком, а с другой стороны они не были созданы человеком. And a Paurushaya means that they are created by itself, by God itself, Himself. И получается, что они были созданы самим Богом. Mm-hmm. And its Vedas represent wisdom or spiritual knowledge that is transmitted by the Supreme Personality of Godhead. И веды представляют собой мудрость или проявленное знание, которое было передано самим Господом. Through different types of rishis. Через различных риша. Rishi means seeker or seer. Риша означает искатель или видящий.
And why he is the seer? Because he is pure in his heart, therefore he can see things. И почему он является видящим? Потому что он чист в своем сердце, и это позволяет ему видеть. And because he is pure in his heart, he also can hear the message of the Supreme Personality of Godhead, who is revealing that message in his own pure heart. Из-за того, что он чист своим сердцем, он также может слышать неискаженное знание от Верховной Личности Господа и передавать это через свое чистое сердце. Mhm. And therefore, sometimes it is said that the sages of the Vedic times, they were present in a kind of state of mind which is called samadhi bhashya. И поэтому говорится, что святые ведических времен, они находились в состоянии сознания, которое называется самадхи бадхья. Bhashya, bhashya. But technically, bhashya means a purport. Технически башья означает комментарий. And these purports were not written in a kind of like intellectual inspiration state of mind. И эти баши не были написаны в ментальном состоянии сознания. They were written in a samadhi state of mind. Они были написаны в состоянии самадхи, ума. Now, let's see, first of all, what is the purpose of Vedic knowledge? Why the Supreme Lord is transmitting Vedic knowledge via the hearts of the rishis in this world who are living in their samadhi state of consciousness. Давайте поймем, какова цель Вед, почему Верховный Господь проявляет эти знания из сердца святых, которые находятся в состоянии самадхи и проводят это знание. There are two very beautiful verses in Chaitanya Charitamrita which explains it. Есть два красивых стиха в читании Чаритамриты, которые объясняют это. These are the verses from Chaitanya Charitamrita Madhya 20, 122, 123. Это стихи из читания Чаритамрита Мадхья, 20 главы, 122-123. And the third verse is saying Maya Mugdasya Jivasya. No, that's another verse. This one is Maya Mugda Jivera Nahi Svata Krishna Gyana Jivera Kripaya Paila Krishna Veda Purana. And the verse is saying the Maya Mugda means the living entity who is covered by Maya or by ignorance. Майя Мудха означает существо, которое покрыто майей и невежеством. Maya Mugda Jivara, we are speaking about the Jiva who is covered by ignorance. Майя Мугда Джива, мы говорим о душе, которая покрыта невежеством. And it said Nahi Svata Krishna Gyana, which means that he doesn't have access to the knowledge about the Supreme Personality of Godhead. И также говорится Надхи Сата Кришна Джана, то есть у нее нет доступа к знанию о Верховной Личности Бога. Jiva by its own effort cannot revive his own Krishna consciousness. Обусловленная душа не может возродить сознание Кришны собственными усилиями. But Jivara Kripaya Paila Krishna Veda Purana, because of the causeless mercy, Lord Krishna compiled Vedic literature. Но по беспричинной милости Господь Кришна создал ведическую литературу. And it supplements the Puranas. И дополнение к ней Пураны. We will talk about Puranas a little bit later, maybe today or maybe next Friday. Let's see. Мы поговорим о Пуранах немного позже. На следующей лекции или после этого мы посмотрим. Then the next verse is also very interesting. И следующий стих, он тоже очень интересный. Shastra Guru Atma Rupe Apanare Jana Krishna Mora Prabhutrata Jivara Hoye Gyana.
Дарья, у вас есть этот стих? Вы его нашли на русском? Я его перевела. А, так. Его, если что, да, и маленькое примечание. Вы можете, когда я вам высылаю эти стихи заранее, вы их можете найти в VDBase в русской версии. Она есть онлайн. Мгм. Попросите у меня, я вам дам ссылку, чтобы вы не мучились с переводом. Я вчера вечером, у меня не было времени сразу дать вам ссылку на русский текст. Ничего страшного. Хорошо. Okay. Мгм. So the verse is saying the forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literature, the realized spiritual master, and the super soul. Through this, he can understand the Supreme Personality of God as he is, and he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. Высшая обусловленная душа воспитывается Кришной через ведические писания, реализованного духовного учителя и сверхдушу. Благодаря этому он сможет понять верховную личность Бога такой, какой он есть, и понять, что Господь Кришна — его высший господин и избавитель из лап Майи. Так человек сможет обрести истинное знание о своей обусловленной жизни и прийти к пониманию того, как достичь освобождения. Often in different types of religion, they are speaking about the idea that God, the Creator, loves us. В различных религиях фигурирует идея о том, что Господь нас любит. But we often are not thinking about how the love of the Supreme Personality of God that is manifesting in our life. Но мы редко думаем о том, как любовь Верховной Личности Бога проявляется в наших жизнях. You can love your child in a way that he'll remain uneducated and he'll just spoil his life. Вы можете любить своего ребенка таким образом, что он останется необразованным и не сможет проживать свою жизнь правильным образом. But if you really love your child, you have to educate him. Но если вы на самом деле любите своего ребенка, вы должны его обучать. And different religions, they're presenting this love of God like a kind of, how to say, is just a sentiment that God loves us and that's it. И другие религии представляют любовь Бога таким образом, что это всего лишь чувства, сентименты, только таким образом. But Vedic scriptures describes that yes, God loves us and He has those sentiments definitely. Но Веды описывают любовь Господа таким образом. Да, Он нас любит, это чувства, это сентименты, но... Arjuna, I'm sorry to ask you this question because seems to be you are the moderator today. Yes? Yes. We encountered a problem last time when the video was recording. It was recorded in this gallery mode. Are you aware about that? So it should be recorded in the speaker mode. Yes, it's on the speaker mode. Baladeva Prabhu told me before, so that's why it's on speaker mode. Okay, very good. Sorry, we have different technical issues sometimes and we have to resolve them, therefore, and trying to be meticulous that these things are working. Извините, были технические трудности, и мне нужно было удостовериться, что все работает. Yeah, so God's education is not manifested just as God's love, it doesn't manifest just as a sentiment. Так, любовь Господа не проявляется только как чувство. God's love is manifesting as His desire to educate the living entity. Любовь Господа проявляется как Его желание обучить существо человеческое, живущее. The parent who is not educating his kid in the name of love is just spoiling the child.
Родители, которые не воспитывают своего ребенка во имя любви, они просто его балуют, портят. Mhm. How God educates us. Как Господь нас обучает. Shastra Guru Atma Rupe Apanara Jnana. We can see in this verse that the forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literature and the realized spiritual master, and also via super soul. Шастра Гуру Атма Рупе Апанары. Здесь мы можем увидеть текст, что забывчивая обусловленная душа воспитывается Кришной через ведические писания, реализованного духовного учителя и сверхдушу. So, and through those three, he can understand the Supreme Personality of Godhead as he is. И благодаря этим трем вещам он сможет понять верховную личность Бога такой, какой он есть. And he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. И он может понять, что Господь Кришна, его вечный господин и избавитель из лап Майи. Now, dear devotees, who is liberating us, Guru or Krishna? Итак, дорогие преданные, кто нас освобождает, Гуру или Кришна? Because this is a mystery sometimes for disciples. Потому что иногда для учеников это тайна. Who is liberating us? Krishna, Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, our spiritual mentor, who? Кто нас освобождает? Шикша Гуру, Дикша Гуру, наш наставник, Кришна, кто? Any ideas? Какие-то идеи? So somebody said Guru, okay, Vishwapalaka. Яся прасада, Бхагават прасада, Яся прасада Нагати Кутупи. Харе Кришна, мои поклоны примите. So we have to take a lot of prasadam, that's what Vishwapalaka said. Вишвапалака говорит, что нам нужно есть много прасада. That's the first translation of this verse. Первый перевод этого стиха. Yes, prasada means mercy. Mercy doesn't mean just food. Mercy means also knowledge. Да, прасадам это милость. Милость означает не только еду, но означает также знание. And when it is said by the mercy of the spiritual master, we get knowledge from the spiritual master. И во милости духовного учителя мы получаем знания от духовного учителя. Anyway, so we have another opinion that is saying that by Krishna's mercy we get liberation. Very good. Who else? Maybe you have another opinion. И да, у нас есть мнение, что освобождение получаем по милости Кришны. Есть еще какие-то мнения? So it seems to be everybody agrees, yes, that we are getting liberated by just via the spiritual master. То есть все согласны, что мы получаем освобождение через духовного учителя. Now, the question is, who is inspiring the spiritual master to liberate us? А теперь вопрос, кто вдохновляет духовного учителя для нашего освобождения? Who is giving him the energy to do that? Кто дает ему энергию, чтобы это сделать? So therefore, we should understand that, yes, technically it's a team, like Arjuna wrote in the chat, that it's a team. Yes, it's a team between Krishna and Guru. Итак, мы должны понять, что действительно это является командной работой, как написал Арджуна в чате, с духовным мастером и с Кришной. Now, technically, sometimes, unfortunately, we have the situation when the spiritual master, for example, he deviates from the spiritual life, from the strict spiritual practice. Иногда, к сожалению, есть случаи, когда духовный учитель отходит от духовного пути, перестает делать свою духовную практику. And in these cases, sometimes devotees, they're bewildered that, okay, now my spiritual master is gone. I remained a kind like of orphan who is taking care about me. И в таких случаях ученики обычно чувствуют себя обездоленными, как сироты, и они думают, что теперь мне нужно делать, как мне теперь быть.
Or sometimes disciples may, even in the presence of good standing spiritual master, they can feel a kind of like rejected. И даже в присутствии духовного учителя, который занимается духовной практикой, ученики могут себя почувствовать отверженными. And we should understand that behind the spiritual master is Krishna. He is our eternal friend. И мы должны понять, что за духовным учителем стоит Кришна, который проявляется через него. Krishna is called Vьясадеву. Кришна называет Вьясадеву, He is the original guru, истинный гуру. изначальный. And this original guru is manifesting in different forms, which are called samasti guru, the representatives of Krishna in different human forms. И этот Вьясадеву, изначальный гуру, проявляется как самасти-гуру через других людей. Therefore, technically, Krishna is sending us the spiritual master, or he's manifesting via some personality as the spiritual master. И таким образом Кришна проявляется к нам через духовного учителя. Он принимает форму духовного учителя. But we can speak from the point of view that Guru is liberating us, but technically it's Krishna via Guru is liberating us. И мы можем видеть, что гуру нас освобождает, но это Кришна, который освобождает нас через гуру. So this is a very, very important point to keep in mind always, that never mind what's happening, Krishna is always with us. И это очень-очень важная вещь, которую стоит запомнить, что Кришна никогда нас не покидает, он всегда с нами. Независимо от того, что бы ни произошло. So the point is that Krishna is educating us. Так, смысл в том, что Кришна нас обучает. Via Guru and via Vedas. Через гуру и через Веды. And in the beginning of creation, the Vedas were manifested by Krishna to the first living entity in the universe. И так, во время проявления Вед Кришна проявил Веды через живые существа, для живых существ в то время существовавших на планете. Так, стоп. Меня, наверное, не было слышно, Дарья, да? Немножко, да. В самом начале творения Кришна обучил первое живое существо, Господа Брахма. We can see a very interesting formula in this universe. It's a kind of like pattern that is coming from Krishna. Мы можем увидеть очень интересную формулу в этой вселенной. Это паттерн Кришны. The formula is the pyramidal structure of sharing knowledge. Эта формула является пирамидальной структурой передачи знания. So Krishna first delivered spiritual knowledge to Brahma. Так, Кришна передал духовное знание изначально Брахме. First, he educated his most trustworthy disciple, Lord Brahma. Вначале он обучил своего самого доверенного ученика, лорда Браму. Господа Брахма. Господа Брахма. And then Lord Brahma, he educated his further disciples. И потом Господь Брахма обучил своих последователей, учеников. And we know this, the very, very first verse of Shrimad-Bhagavatam, 1:1:1. It's described at this point. И мы знаем этот стих, самый-самый первый стих из первой песни, первой главы Шримад-Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Tonvayat Itaras Chaptest Abhigya Swarat Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. And the verse is saying, O my Lord Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая личность Бога, я почтительно склоняюсь перед тобой.
I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universe. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. And now, it is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. И теперь, именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. So Brahma technically is the first disciple in universe. То есть технически Брахмаджи является первым учеником во Вселенной. Brahma is first educated disciple in universe who was educated directly by the Supreme Personality of Godhead. Брахма является первым обученным учеником, который обучался напрямую от Господа. Now let's see in what state of mind Brahma got his education. Давайте теперь узнаем, в каком состоянии ума находился Брахма, когда он получал свое образование. Шримад-Бхагаватам describes some details about how Brahma received Vedic knowledge in his heart. Шримад-Бхагаватам рассказывает о некоторых деталях, которые объясняют, как Брахма получил знания в свое сердце. It's described that when Garbhodakashaya Vishnu desires to create the universe, Он говорит, что когда Garbhodakashaya Vishnu, решил создать Вселенную, then a divine gold lotus flower is growing from the navel of Lord Vishnu, who is lying on the waters of the causal ocean. Он рассказывает, как появился золотой лотосный цветок, который произрастал из пупа Господа. And on that golden lotus, Brahma was born. И в этом золотом лотосе был рожден Брахма. I remember when I first time I read about it, I was thinking, this is really mythology. И я помню, когда я в первый раз прочитал об этом, я подумал, ну это точно мифология. But then in time when I started to study the purpose, first of all of Srila Prabhupada, then I saw the purpose of Bhaktisiddhanta Saraswati to Brahma Samhita. Но потом я увидел комментарии Шрилы Прабхупады, и потом я увидел также, прочитал также комментарии Bhaktisiddhanta Saraswati к Brahma Samhita. And it's not so simple, actually. На самом деле все не так просто. Because you try to explain things which are happening in the 64 dimensions of the universe in the language which describes only 3 dimensions. Потому что нам нужно понять вещи, которые происходили в 64-кратном измерении, и нам нужно объяснить это языком, который работает во Вселенной всего лишь с 3 измерениями. And that golden lotus is actually the conglomerate of all the living entities in the universe. И на самом деле этот золотой лотос является конгломератом, соединением всех живых существ во Вселенной. Anyway, when Brahma appeared, he was quite bewildered. В любом случае, когда Брахма появился, он был довольно... Sbit с толку. He was looking here and there, and he could not understand from where he appeared. Он смотрел туда-сюда, он не мог понять, откуда он появился. Maybe you know sometimes in the morning when you just awake. Возможно, вы знаете по утрам, когда вы только что проснулись. The first question is who I am and what I'm doing here, and what should I do today? Вы знаете, что первый вопрос: кто я такой, откуда я появился и что мне сегодня нужно сделать? So this sense
this very emotion, the first emotion, first time in the universe was experienced by Lord Brahma. И это чувство, это ощущение было впервые испытано во Вселенной Господом Брамой. He could not understand who I am and what I shall do today. Он не мог понять, кто я такой и что я должен сделать сегодня. But then suddenly he felt in his heart, he felt the push that you have to create the universe. Но потом внезапно он почувствовал в своем сердце импульс, толчок, что ты должен создавать Вселенную. Mhm. And then he started to think, but how should I create the universe? From what should I start doing it? Но потом он начал думать, как я должен создавать Вселенную, с чего я должен начать, Where I'll get the ingredients for that? где мне достать ингредиенты для этого. Mhm. It's good to build something, but to build something, you have to have the materials. Очень хорошо что-то построить, но для того, чтобы построить что-то, у тебя должны быть материалы. Mhm. So Brahma went down on this steam of the lotus. He went down to the waters of Garbhodakashai ocean, Garbhodaka ocean. И тогда Брахма начал спускаться по стеблю лотоса в океан. Garbhodaka. And he was trying to understand what is his origin. И он пытался понять, каков его первоисточник. And he still remained quite bewildered because he did not see anything and it was infinite. I mean, he was trying to go down, 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 but he could not reach the beginning of this lotus stem. И все еще он был сбит с толку, потому что когда он спускался вниз, глубина была бесконечна. То есть он спускался, но он не мог достичь края. Then he heard the word tapa twice. Tapa, tapa. Потом он дважды услышал слово тапа, тапа. He knew, for some reason, he knew what does it mean. По какой-то причине он знал, что обозначает это слово. He knew, first of all, because samskara sakshat purvajati janam, from the previous lives, he had some knowledge about what means that, but it was like a puzzle he could not put together. И первая причина того, что он знал, это его прошлые жизни. У него был какой-то опыт в предыдущих жизнях, который позволял ему понять значение этого слова. So he knew that tapa means do austerity. И он знал, что тапа означает, You have to perform austerities. Что ты должен проявлять аскезу. Должен совершать аскезу. And being pious, Brahma did not revolt it. И будучи благочестивым, он не стал отвергать это. Sometimes we have this Shudra nature that when we hear some instruction or when we understand that we have to co-work in a structure cooperatively with other devotees, we revolt. Why should I do that? Why should I do this? И иногда у нас есть состояние ума шудры, когда нам нужно, например, взаимодействовать с другими преданными для какой-то цели, и у нас сразу возникает отрицание. А почему я? А почему я должен делать это? Who is he to tell me what to do? Он такой, чтобы говорить мне, что делать. Brahma could immediately react. Who are you now? Who is talking to me? Who are you to tell me to do tapa? Брахма мог также войти в отрицание и начать спрашивать: ты кто такой? Почему я должен тебя слушать? Почему я должен делать тапа? But Brahma had a Brahminical nature. Но у Брахмы была брахманическая природа. Sattvic nature. Сатвическая природа. And therefore he resonated immediately with the word tapa. Yes, I have to do austerity. И поэтому он немедленно срезонировал со словом тапа. Да, я должен совершать аскезу. And I have to follow the authority. И я должен следовать авторитету. So Lord Brahma, he underwent penances and austerities for 1000 years by the calculation of the demigods. И тогда лорд
Господь Брахма начал следовать аскезе, которая длилась 1000 лет по меркам полубогов. He controlled his mind, he controlled his senses, he meditated. Он контролировал свой ум, он контролировал свои чувства, он медитировал. And then the Supreme Personality of Godhead revealed to him in his heart his Vaikuntha abode. И тогда Верховный Господь раскрыл его сердце, Вайкунтха. Свою обитель Вайкунтхи. Мгм. And later, after that, the Lord revealed to Brahma Vedic knowledge. И потом, после этого, Господь проявил для Господа Брамы знание ведическое. Mhm. Brahma Samhita describes a slight different version of what happened. Брахма Самхита, в Брахме Самхите имеется стих немного другого варианта о том, что произошло. Mhm. When Lord Brahma was bewildered and he could not understand what is the origin of himself and the universe, Когда Господь Брахма был сбит с толку, и он не понимал, откуда он появился и что происходит. and when he was searching for his origin, И когда он искал свой первоисточник, then Saraswati Devi, which is the goddess of learning, appeared before Lord Brahma. и тогда Сарасвати Деви, которая является богиней знания, учения, появилась перед Господом Брамой. Everything starts with a woman. Все начинается с женщины. And Saraswati Devi then told him that in order to understand your purpose in life, you have to meditate on Kama Bija. И тогда Сарасвати Деви сказала ему, что для того, чтобы понять цель своей жизни, ты должен медитировать на Кама-биджу, Kama Bija mantra, Кама-миджа мантра, which is sounding like Klim. которая звучит как клим. And then this mantra will fulfill all of your desires. И тогда эта мантра исполнит все ваши желания. Again, Lord Brahma being, how to say, he had a disciple mindset. И Господь Брахма был, как вам сказать, у него было умонастроение ученика. Therefore, he again accepted. Поэтому он немедленно принял это. He did not say, "You woman, who are you to tell me what to do?" Он не сказал: ты, женщина, кто ты такая, чтобы говорить мне, что делать? No, because of his Brahminical nature, he immediately resonated with knowledge. Нет, из-за своей браманической природы он немедленно срезонировал с этим знанием. Brahmanas immediately resonate with rules and regulations of the Shastras. Браманы немедленно резонируют с правилами и регулирующими принципами шастр. They're ecstatic when they get this knowledge how to apply the rules and regulations for spiritual illumination. Они находятся в экстазе, когда они слышат о том, как им можно применять эти ограничения и правила для того, чтобы для духовного знания своего. But Shudras, they immediately rejected any rules and regulation. No, that's not for me. Но шудры, они немедленно отвергают любое знание. Нет, эти правила не для меня. Who are you to impose to me rules and regulations? А кто ты такой, чтобы навязывать мне свои правила и ограничения? Who are you to tell me something? Кто ты такой, чтобы указывать мне? And then when somebody is becoming a devotee, И потом, когда кто-то становится преданным, he's saying, well, okay, Krishna can tell me what to do, but nobody else. и он такой говорит: да, Кришна может мне указывать, что делать, но кроме него никто. And then when he advanced a little bit more, И потом он немножечко растет, эволюционирует. okay, Krishna and Guru can tell me what to do, but nobody else. Хорошо, Кришна и духовный учитель могут мне говорить, что делать, но никто больше. Then when he advanced a little bit more, И когда он еще больше растет, okay, Krishna and Diksha Guru and
Okay, Shiksha Guru can also tell me what to do, but nobody else. Хорошо, Кришна, Дикша-гуру и Шикша-гуру, но больше никто. Then he advanced a little bit even more. А потом он еще больше развивается. Say, okay, Krishna, Diksha, Shiksha, Guru, and the temple president. Okay, no problem. He can tell me what to do, but nobody else. И хорошо, он говорит, Кришна, Шикша-гуру, Дикша-гуру и президент храма могут мне говорить, что делать. Больше никто. If he's advancing even more, then he's saying Krishna, Diksha, Shiksha, Guru, temple president, and my spiritual mentor also can tell me what to do. Если он еще больше растет, то он будет говорить, что хорошо, Кришна, Дикша-гуру, Шикша-гуру, президент храма и мой духовный наставник могут говорить мне, что делать. But I want to tell you one thing. Но я хочу вам одну вещь сказать. If you are really advanced, Если вы по-настоящему продвинуты, you can learn even from your children, вы можете учиться даже у своих детей. and you can learn even from your disciples. И вы можете учиться даже у своих учеников. Because Krishna is unlimited and he can manifest in whatever he wants and whoever he wants. Потому что Кришна, он безграничен, и он может проявиться через любого, через что угодно и через кого угодно. He even can manifest through your wife. Он даже может проявиться через вашу жену, And you can learn from her. и вы можете учиться у нее. Or through your husband. Или через своего мужа. So anyway, Brahma, he started to meditate. В любом случае, Брахма начал медитировать, And as a result, he heard Krishna's flute. и в результате он услышал флейту Кришны. And from this sound of Krishna's flute, the Kama Gayatri mantra manifested into his heart. И благодаря этой флейте Кришны Кама Гаятри мантра проявилась в его сердце. In Gopal Tapani Upanishad, there is even another version. А в Гопал Тана Упанишад есть и другая версия, That he heard the Gopal mantra in his heart. что он услышал Гопал мантру в своем сердце. And then from the roots of that Gopal mantra, he started to create. И потом из корня этой Гопал мантры он начал создавать. He used the syllable klim for creating the planets. Then the syllable that he created the elements, water, fire, and so on. Из семенной мантры Клим он начал создавать планеты, из семенной мантры Дат он начал создавать структуры воздух, воду и так далее. So he divided the mantra and he used the syllables of the mantra to create the whole universe with all the living entities. То есть он распределил мантру, и из семянной-то мантры он начал создавать Вселенную. But anyway, via tapa or via mantra, but Brahma got the revelations of the spiritual knowledge of the Vedas. В любом случае, или благодаря тапа, или благодаря мантрам, но Господь Брахма получил ведические знания в свое сердце. Tene Brahma Hridaya Adikave. The Lord revealed to Lord Brahma knowledge from the heart. Господь раскрыл знания в сердце Господа Брахмы. And he revealed to Brahma knowledge, he educated him in order to give him possibility to create the universe. И он дал эти знания Господу Брахме в его сердце для того, чтобы он создавал Вселенную. And to create the universe in order to help the living entities conditioned in the universe to rectify their hearts. И для того, чтобы помочь обусловленным душам в этой Вселенной, rectify? Чтобы исправить свои сердца. Mm-hmm. And to return back home to Godhead. This is the purpose, original purpose of creation. И вернуться к Богу. Это первоначальная причина существования во Вселенной, вернуться к Богу. So Brahma did not create the universe just because he needed to do something, you know.
То есть Брахма не создал Вселенную, потому что ему заняться было нечем, знаете? No, he created with a certain purpose to help the living entities to get liberation. Нет, он создал ее с конкретной целью для того, чтобы помочь обусловленным душам в этой Вселенной. And then in time, Brahma, he expanded his creation. И потом со временем Брахма развил свое созидание. And he started also to educate his sons, his disciples, demigods, sages. He transmitted the knowledge. И потом он начал обучать своих сыновей, учеников, святых. Он начал распространять это знание. So a disciple is not just one who is acquiring knowledge. То есть ученик — это не единственный, кто получает знания. Это не только тот, кто получает знания. A disciple is one who is also disseminating knowledge, or one who is, distributing knowledge. Учеником также является тот, кто распространяет знания. And Bhagavatam describes that, for example, that Lord Brahma, he transmitted spiritual knowledge to his sons, 4 Kumaras. И Бхагаватам также говорит, как Брахма передал знания своим сыновьям 4 кумарам. He transmitted to them the Jnana Kanda portion of the Vedas. Он передал им Гьяна Канда, знания из Вед. Раздел Jnana Kanda. Or, for example, the god Daksha, he received the Karma Kanda portion of the Vedas. Или Дакша получил карма Дана. Daksha got the portion which is Получил раздел Karma Kanda. Карма Канда. Let's say they were educated in those fields, not that they got the knowledge, only those knowledge, but mainly they were educated in those fields. Давайте скажем, что они не просто получили эти знания, но они были образованы в этом поле знаний, то есть они были специалистами. And we have 3 kandas or 3 divisions of the Vedas. I said Karma Kanda, Jnana Kanda. Who remembers what is the third type? Кто знает, какой еще раздел существует Вед? There is some yeah, no, it's okay. Who is the, yes, we have Jnana Kanda, Karma Kanda, and? У нас есть Гьяна Канда, Карма Канда и еще какой раздел? Who remembers? Кто помнит? Nobody knows, yes? Or everybody knows, but they're just shy. Не знает, но или все знают, но не стесняются. Okay, Christina? Upasana Kanda. Hare Krishna. Hare Krishna, yes, Upasana Kanda. Upasana Kanda, which is talking about devotion or bhakti. Upasana Kanda, которая говорит о преданности или бхакта. We can also call it Bhakti Kanda, or the Bhakti portion of the Vedas. Мы также можем назвать ее Бхакти Канда или раздел Бхакти из Вед. Now, Jnana Kanda was delivered to 4 Kumaras. Итак, Гьяна Канда была передана 4 кумарам. Karma Kanda was delivered to Daksha. Карма Канда была передана Дакше. And we know the story about how Daksha offended Lord Shiva. И мы знаем историю о том, как Дакша оскорбил Господа Шиву. It's a story in the 4th canto of Shrimad-Bhagavatam. Это описано в 4 главе Шримад-Бхагаватам. And guess to whom the Lord revealed the Upasana Kanda or the Bhakti Kanda portion of the Vedas. И отгадайте, кому Господь передал Упасана Канда или Бхакти Канда раздел Вед. Any ideas? Идеи какие-нибудь?
Alena? Харе Кришна, может быть, Господу Браме? Okay, good guess. Лорд Брахма. Да, хорошая догадка. Any other ideas? Другие идеи? Count Air? Yeah? Yun Narada, naman. Narada Muni. Narada Muni. Da, Narada Muni. Yes. Very good. So let's see how it came to that point when Итак, давайте разберемся, как это случилось. First of all, yes, Lord Brahma revealed different portions of knowledge to different living entities. Итак, Господь Брахма передал различные знания живущим существам. And then trillions of years passed. И потом множество лет прошло, много веков. Не множество, триллионы лет прошло. And at the end of Dvapara Yuga, И в конце people's intelligence started to degrade. Двапара-юги интеллект людей стал уменьшаться. And we heard last Friday, Manda Sumanda Mata Manda Bhagya Upadruta. You remember that description, how the living entity is unfortunate, how the living entity is misguided, depressed, and so on. И в прошлую пятницу вы помните, как мы обсуждали стих, в котором говорили, что живущие существа несчастные, неудачливые и так далее. This is what's happening in Kali Yuga. Вот что происходит в Кали-югу. But at the end of Dvapara Yuga, right before Kali Yuga, those symptoms already started to appear. Но в конце Двапара-юги эти симптомы Кали-юги уже стали появляться. The lifespan, for example, reduced. Например, продолжительность жизни уменьшилась. The memory also reduced. Также память ухудшилась. And beside that, Varaha Purana describes a special situation that happened. И также Вараха Пурана рассказывает особую ситуацию, которая произошла At the end of Dvapara Yuga. в конце Двапара-юги. And it is said that once at the end of Dvapara Yuga, the sage by the name Gautama, he made some austerities. Говорится, что в конце Двапара-юги святой по имени Гаутама совершал аскезы. Because that's what the sages do usually. Потому что вот чем святые обычно занимаются. That's what Brahmanas usually do. Это то, чем браманы обычно занимаются. They are doing some austerities Они совершают аскезы for the spiritual advancement. для своего духовного развития. And as a result of his austerities, Lord Brahma was very pleased by Gautama. И благодаря его аскезам Господь Брахма был очень доволен. And as a boon to Gautama Muni, Lord Brahma delivered to him some special, very special types of seeds. И в качестве Благословения или дара. да, благословения, я уже забыла, что он получил. Господь Брахма передал ему особый вид семян. And those divine seeds, they were able to produce a kind of like different types of crops, which were very, very tasty, very beautiful, and they were growing anytime, any season. И эти божественные семена имели свойства, из них произрастали плоды, и они могли произрастать в любом месте, в любое время года. And Gautama then went to some mountains and he made his hermitage in the mountains. He created an ashram there. И Гаутама пошел в горы и создал там свой ашрам, свое пристанище.
he sowed the seeds and was very, very pleased to see how they are growing and how they are giving different crops. Он посадил семена, и он очень радовался, увидев, как они выросли и как много было плодов. And he was happily living there with his disciples, and they had a lot of things to eat. The life was very, very peaceful. И он счастливо жил там со своими учениками, у них было много еды, и они все были очень довольны. But unfortunately, in time, this is the nature of material world. In time, things started to deteriorate. Но со временем, такова природа материального мира, вещи стали становиться хуже. A great famine started Великий голод начался everywhere in the world, во всем мире, except Gautama's ashram. но только не в ашраме Гаутамы, Because he had those divine seeds потому что у него были эти божественные семена and divine crops that he was growing. и божественные плоды, которые из них произрастали. So one day, the sages from the nearby ashramas, knowing that Gautama have some special crops, in order to save themselves and their families from the famine, they came to Gautama's ashrama. И тогда святые из близлежащих ашрамов пришли к Гаутаме для того, чтобы спасти свои семьи, своих людей от голода. And Gautama received them very nicely as guests, and he invited them to stay with him and his disciples till the famine will be past. И Гаутама благожелательно, с радостью принял их как своих гостей и позволил им остаться вместе со своими учениками там у себя, пока не закончится этот голод. And the sages, they were enjoying the association of Gautama. И эти святые наслаждались обществом Гаутамы. They were talking different elevated spiritual topics. Они обсуждали различные возвышенные духовные темы. Matchita mat pranagata bodhayantah parasparam kathayantascha mamnitya tushyanticha ramanticha. Bhagavad Gita describes what usually devotees or sages are doing when they meet together. Бхагаватам говорит о том, чем занимаются обычно преданные и святые, когда они собираются вместе. Bhagavad Gita говорит об этом. Бхагавад-гита. And Krishna is saying in Bhagavad Gita, he's saying that usually the thoughts of my devotees dwell in me. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что обычно все мысли моих чистых преданных поглощены мной. Their lives are fully devoted to my service. И вся их жизнь посвящена мне. Mat pranagata. Prana means life. Their life energy is directed in the Lord's service. Прана. Прана означает жизненная энергия, направленная на служение Господу. And then kathayantascha mamnitya. They always talk about me. Они всегда говорят друг с другом, всегда делясь друг другом знанием и беседуя обо мне. And as a result, tushyanticha ramanticha, they derive great satisfaction and bliss. И в результате они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. But also bodhayantah parasparam, they, as a result of those blissful discussions, they feel bodhayana. Bodhayana means enlightenment or enlightenment. Также благодаря этим возвышенным обсуждениям они испытывают бодхьянатах, это просветление, духовное озарение. So they stayed there, who knows, many months or years even, they remained in Gautama's ashrama. И так они оставались там многие месяцы или, может, даже годы в ашраме Гаутамы. But then the famine was over, and the sages, they decided that now it's time to leave back to their homes. Но потом великий голод закончился, и святые решили, что им пора возвращаться домой.
And when they expressed their desire to go back to their homes or to their ashramas, the sage Gautama said, no, 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 you just remain for a little bit more. I liked your association. I like your company. И когда они это решили, Гаутама сказал, нет, нет, вы можете остаться еще немного, мне нравится ваше общество. Mhm. And this continued for quite some time. И это продолжалось в течение какого-то долгого времени. And at some point, the sages, they said, we cannot remain anymore, but we cannot offend him from the other side. И тогда святые сказали, что мы не можем оставаться здесь, но мы также не хотим обидеть Гаутаму своим уходом. So the sages, then they decided to use some deceitful means for taking their leave from Gautama's association. Э, Мудрецы решили, что им нужно использовать какой-то трюк для того, чтобы избавиться от общения Гаутамы и как-то уйти из его ашрама. So they, with their mystical power, they created a kind of like mystical cow. И со своей мистической силой они создали мистическую корову. Mhm. And that cow started grazing in the ashrama of Gautama. И эта корова начала пастись в ашраме Гаутамы. And one morning, early in the morning, Gautama, when he was going to the river to take his bath, he saw that cow. И однажды утром Гаутама, когда направлялся к реке для того, чтобы сделать утреннее омовение, он увидел эту корову. And there are different versions of what happened. И потом есть разные версии того, что случилось далее. Sometimes they are saying that he sprinkled some water over the cow. He wanted it was a just of taking care about the cow. В некоторых источниках говорится, что он брызнул водой на корову. Это является жестом ухода за ней. In other versions, it is said that he patted the cow with his hand. В других текстах говорится, что он погладил корову своей рукой. But the moment he touched the cow died. Но в тот момент, когда он потрогал корову, она умерла. I heard even another version, the third one, Я даже слышал еще одну версию, третью, that it just was made from some branches. It looked like a cow, and when Gautama saw this creation, he just, because it was on his way to the river, he just discarded it with his hand, and it fell apart, and она развалилась. I don't know how to say it in English. It just fell apart. Когда он проходил мимо этой коровы, она была сделана на самом деле из веток, и она была на его пути к реке, и тогда он просто по ней ударил, и она распалась на части, развалилась. So we have the mystical version and the more a kind of like technical carpet version of what that cow was made of. У нас есть мистическая версия и более такая материальная о том, что произошло и из чего была сделана эта корова. But anyway, the cow died. Но в любом случае корова умерла. And sages immediately they jumped up from the bushes nearby and they started to say, "You killed the cow." И тогда святые повыскакивали из кустов неподалеку и начали кричать: "Ты убил корову!" Yeah, and we cannot associate with somebody who made the sin of gohatya, which means killing a cow, which is the most sinful activity described in the Vedas. И они сказали, что они не могут быть в обществе того, кто совершил гохатию, что означает убийство коровы, и в Ведах это описывается как самый ужасный грех, который можно произвести. Gohatya and Brahmahatya, killing of a cow and killing of a brahmana. There is no more sinful activities than that. Гохатия и брахматия, убийство брамана или убийство коровы, это два самых серьезных греха. So they said, now that since you become a gohatya, a killer of a cow, we are not staying with you anymore, we are leaving.
И теперь, когда ты стал Гохате, убийцам коровы, мы не можем быть рядом с тобой, мы уезжаем. Gautama was completely depressed because of that. Гаутама был очень огорчен из-за этого. And in order to atone for his sin of cow killing, И для того, чтобы нивелировать свой грех коровоубийства, he started to perform some austerities. он начал делать аскезы. As a result of his austerities, И в результате этих аскез he got the enlightenment and understanding that actually this wasn't a real cow. он получил просветление и знание того, что на самом деле это не была настоящая корова. This was a fake. Это была подделка. So this probably was the first fake news in the world. Возможно, это были первые фейковые новости в мире. Mhm. And as a result, the sage Gautama, he cursed all the sages in the universe that they will lose their knowledge. И тогда Гаутама проклял всех святых во Вселенной, что они будут терять свое знание, And that their intelligence will be covered by ignorance. и их интеллект будет покрыт невежеством. Mhm. Anitya, Ashuchi, Anatma Asu, Anitya, no, yes, Nitya, Shuchi, Dukkha, Anatma Asu. There is a verse in the Yoga Sutra, a very beautiful verse, which is describing what is ignorance actually. Есть очень красивый стих Йога-сутра, которая рассказывает, чем является на самом деле невежество. Anitya, Ashuchi, Dukkha, Anatmasu, Nitya, Shuchi, Sukha, Atmakyati, Viveka. Avidya, this is the verse, very beautiful verse. What in the translation it is said, what is ignorance? Это очень красивый стих, который я вам сейчас прочитал, и в нем говорится, что является невежеством. When you, how to say in English, when you misunderstand temporary things to be eternal. Когда вы думаете, что временные вещи являются вечными. When you misunderstand that things that is giving sufferings is pleasure. Когда вы думаете, что вещи, которые приносят страдания, на самом деле приносят удовольствие. Like, for example, smoking. Как, например, курение. Everybody is saying, wow, so nice to smoke. Все говорят, о, как приятно курить. I always hated it. What is nice in it? I don't understand. Всегда это ненавидел. Что в этом хорошего, я не мог понять. All of my friends, they were smoking, they were saying, it's so nice. So now, what is nice? I tried a few times. You had this headache, and you want to vomit. What is nice in it? Все мои друзья курили, говорили, о, как приятно. Я попробовала несколько раз. Там голова болит, блевать хочется. Что там может быть приятного? But this is exactly avidya, that you misunderstand, think that is causing you suffering to a thing that is giving pleasure. Но вот это является авидией, невежеством. Думать, что вещи, которые приносят вам страдания, на самом деле являются вещами, которые приносят вам удовольствие. Or to take a impure thing to be a pure thing. Или принимать нечистые вещи за чистые. Any examples of that? Какие-нибудь примеры этого? Any ideas? Какие-то идеи у вас есть? Vishwapalaka? Духи на спиртовой основе, например. It's alcohol perfumes. Yes, alcohol-based perfumes. But I'll go even deeper in that. Но я еще глубже проникну, чем это. You know that they're saying that alcohol is the most pure substance in the world. Вы знаете, что считается алкоголь самой чистой субстанцией в мире?
because it's killing all the bacteria and so on. потому что он убивает все бактерии и так далее. And maybe from this point of view, it's a kind of like pure. И, возможно, с этой точки зрения оно как бы является чистым. But from the Brahminical culture, Но из браманической культуры, from the Brahminical point of view, Brahminical culture, the alcohol is the same thing as you touch stool. When you touch the alcohol, is the same effect on the consciousness. если они что трогают, такой же эффект. Если они трогают испражнения или кровь, или алкоголь, это тот же самый на тонком уровне, тот же самый эффект на сознание. So blood, stool or alcohol, same level. То есть испражнения, алкоголь, Кровь. кровь. Тот же самый эффект. Тонкий эффект на наше сознание. Subtle. We are speaking about subtle things now. So anyway, Patanjali Muni even is saying that we are considering our body to be pure. Говорится также, что мы считаем свое тело чистым. But actually it's just flesh and blood, which is warm. Но на самом деле это плоть и кровь, которые являются червями. Нет, которое является теплым. Теплым. Until is warm, we consider it to be very nice. But the moment that this body is dying and it becomes cold, we reject it. Пока оно теплое, оно нам нравится, мы им восхищаемся. Как только оно становится холодным после смерти, оно нам не нравится. Anyway, it was a little bit of biology. В любом случае, это немного введение в биологию сейчас было. So Gautama cursed the sages, and they lost their knowledge, they become ignorant. В любом случае, Гаутама проклял этих святых, и они стали невежественными. And the demigods started to think, my God, we lost the brahmanas in the universe, we lost the sages, what to do now? И полубоги подумали, Господи, мы потеряли мудрецов, мы потеряли браманов в этом мире, как теперь быть дальше? It's like losing your head. The body remains without a head. In the same way, when in the social structure you have hands, you have legs, but you don't have a head, everything is finished. Это как потерять голову, то есть в социальной структуре. Если ты теряешь голову, то все перестает работать, руки, ноги, туловище, не имеет смысла. And the demigods, they address the Supreme Lord, please do something. И тогда полубоги обратились к Верховному Господу, пожалуйста, сделай что-нибудь. And as we know, the formula described in Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata. И мы знаем эту формулу, описанную в Бхагавад-гите, которая гласит, that every time when there is a decline in dharma, in religion, in the universe, I descend myself. каждый раз, когда происходит отклонение в религии, в культуре, я проявляюсь. And as a result, the Supreme Lord appears as Srila Vьясадева. И тогда Верховный Господь проявился как Шрила Вьясадева. Yes, like Vьясадева, who had to restore Vedic knowledge and to give again Vedic knowledge to the sages and also to common people. Он проявился как Вьясадева, который должен был передать знания своим ученикам, создать браманов, получается, чтобы была культура. And he had to restore the Vedas. И он должен был восстановить ведические знания, веды. The Vedas were there, but nobody could understand them. Веды были все там же, но никто их не мог понять. And he started to function. Vyasadeva started to function according to his empowerment that he received from the Lord. И Вьясадева начал действовать в соответствии со своими предписаниями, которые он получил от Верховного Господа. Who knows how the word Vyasa translates from the Sanskrit? Кто знает, как переводится слово Вьяса с санскрита? Any ideas?
какие-нибудь идеи? Okay, I'll not torture you then. Тогда я не буду вас мучить. Vyasa is a very interesting and very important word that we should understand. Вьяса — это очень интересное и очень важное слово, которое мы должны понимать. The term Vyasa means one who analyzes. Вьяса означает тот, кто анализирует, Means one who divides означает тот, кто делит, and one who arranges things in a certain order. и тот, кто расставляет вещи в определенном порядке, организует их. For example, man knows this thing. Например, мужчины знают эту вещь. Sometimes some device in the house is broken. Иногда какое-то устройство в доме ломается. In order to fix it, you have to, how to say it, you have to, I don't know the word in English, to Arjuna, any idea, trebuie să-l desfaci. Разобрать. Да? Разобрать, да. По-английски как это будет? You have to. Yeah. Disassemble. Disassemble, yes, thank you. Thank you very much. Для того, чтобы починить это устройство, нужно его разобрать. No. And sometimes you forget how to assemble it back, but it's another story. Иногда вы забываете, как его потом обратно собрать, но это другая история. But if you want to fix a thing, first you disassemble and then you understand how it works. You see the missing detail, you put it back and then the device is working. Когда что-то ломается, вам нужно сначала разобрать это, увидеть, какая деталь не работает или ее там нет, вставить ее обратно, чтобы она работала, и починить прибор. So, in the similar way, Srila Vyasadeva, first he had to disassemble the Vedas. И таким же образом Шрила Вьясадева должен был разобрать веды, распределить их. And then he had to put them or to arrange them in a certain order. И потом он должен был их собрать и расположить в определенном порядке. And that's how originally one Veda И вот таким образом одно ведическое знание ended up to be divided into Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda. было поделено на Риг, Стадха. Sama, Yajur, Atharva Veda. Then all of those Vedas have some Upavedas, have some secondary divisions, portions like Brahmana, Aranyaka, Upanishads. И потом эти веды имеют дополнительные веды, которые называются Упаведы, Брамана. Brahmana, Aranyaki, Upanishады и так далее. So they are included in those four original Vedas. И все они включены в эти первые 4 изначальные веды. But then Vyasadeva understood that people will not understand them. Но потом Вьясадева осознал, что люди все равно не будут понимать эти веды. So he decided to write the Puranas. И тогда он написал Пураны. Different stories from the history of universe which demonstrate some certain philosophical things described in the original Vedas. Некоторые истории, происходившие в этой вселенной, которые описывают вещи для понимания вед. Then he decided to write Mahabharata and Ramayana also. И потом он также решил написать Махабхарату и Рамаяну. So he made order in Vedic literature. То есть он создал порядок ведической литературы. And in one of his purports to Shrimad-Bhagavatam, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining. В одном из своих комментариев к Shrimad-Bhagavatam Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur объясняет. He's saying, he compares the Vyasadeva's duty to a duty that was received by a man into which the king have a lot of trust. И он сравнивает полномочия, которые получил Вьясадева, с человеком,
которому доверяет очень сильно король. So when the king is trusting somebody, he is saying to this person, То есть, когда король кому-то доверяет, он говорит этому человеку: I have a treasury. у меня есть сокровищница. There is a lot of gold, there is a lot of silver, there is a lot of jewels, different stones, very, very valuable stones. У меня там есть золото, у меня есть там серебро, драгоценные камни, много-много драгоценных камней стоящих. But everything is messy. Но все в беспорядке находится. Can you please divide everything, make an order in my treasury? Можешь ли ты все это распределить? Приведи, пожалуйста, в порядок мою сокровищницу. So in that way, the man is putting aside gold, silver, then he's putting diamonds aside. He's separating emeralds and different stones. И таким образом человек начинает наводить порядок в сокровищнице, отдельно кладет серебро, золото, камни, а потом он отдельно кладет изумруды, алмазы и другие драгоценные камни. He's putting pearls aside. В сторону откладывает жемчуг. So that's what exactly Vьясадева did. И именно это и сделал Вьясадева. Mhm. And again, that's how appear different portions, different types of Vedic literatures. И таким образом появились разные разделы Вед. And then he delivered those portions to different sages and different disciples. И потом он эти разделы Вед отдал различным ученикам, различным святым. And as we read today, to their disciples, to their great disciples, grand disciples, and so on. So that's how disciplic successions appeared in this world. И эти знания были переданы от учеников сыновьям ученикам и сыновьям сыновей учеников, и таким образом появилось пирамидальное это знание Вед. Now, one very important thing. И теперь одна очень важная вещь. As I said, if you want to understand how a device is working, you have to disassemble it. Еще раз я вам сказал, что для того, чтобы понять, как работает устройство, вам нужно разобрать его. In the same way, if you want to understand the purpose of Bhagavad Gita, of Shrimad-Bhagavatam, you have to mentally disassemble it to analyze it. In other words, you have to see, you have to, how to say, you have to understand different elements that are described in the Shastra. И для того, чтобы понять Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, вы должны разделить и понять, что означает шастра. Каждая шастра. You remember what the word Vyasa means? Вы помните, что означает слово Вьяса? What does it mean? Что оно означает? Who remembers? Алена? Тот, кто анализирует, разделяет и упорядочивает. Очень хорошо. Дарья? То же самое. Анализирует, разделяет, упорядочивает. Только по-английски нужно это сказать. Мгм. So one who analyzes, one who divides, yes, one who puts things in order. And the same thing we have to do when we are studying Shastras. И то же самое мы делаем, когда мы изучаем шастры. То же самое мы должны делать, Дарья. Если бы мы так делали, было бы очень хорошо. Но, к сожалению, мы не делаем, поэтому мы должны делать. So that's what we should do when we are studying the Shastras. And Вот что нам необходимо делать, когда мы изучаем шастры. in a sense, all of us have to be Vyasa when we are studying Shastras. И в каком-то смысле мы все должны быть Вьяса, когда мы изучаем шастры. Our approach to Shastra have to be right. То, как мы изучаем шастры, должно быть правильным. In Brahma Samhita, there is a verse, and I gave this verse to Darya yesterday also. It's 561. В Брахма Самхите есть стих из главы 5, 61 стих.
Dharmam anya parityaja mamekam bhajam vishwasam yadrishi yadrishi shada siddhir bhavati tadrishi. The verse is saying, abandoning all meritorious performance, serve me with faith, and then yadrishi yadrishi shada siddhir bhavati tadrishi. The realization will correspond to the nature of one's faith or one's effort. Оставив все провальные поступки, служите мне с верой. Реализация будет соответствовать природе веры, усилия. So what effort you put into a thing, that result you get. То есть соразмерно усилиям, которые вы прикладываете для определенной цели, вы получите результаты. Now, we have different approaches from devotees of reading Shastras. И теперь у нас есть преданные, которые различными способами изучают шастры. Some devotees, their maximum that they're reading the description of those pictures in the Shrimad-Bhagavatam. That's the only thing they're reading from time to time. У нас есть преданные, которые изучают описание к картинкам в Шримад-Бхагаватам, которые они изучают время от времени. Это единственное, что они делают. Some devotees, they're reading a kind of like sporadically. Today I'm reading from this page. Tomorrow I'm reading after a few chapters another page. Другие преданные изучают периодически, то есть один раз они одну главу прочитали, в другой раз они из другого места книги взяли главу. Today I'm reading Bhagavad Gita, tomorrow I'm reading Ishopanishad, day after tomorrow Science of Self-Realization. Сегодня я изучаю Бхагавад-гита, потом изучаю Панишат, а в другой день я изучаю науку самопознания. But this kind of unsystematic approach will not give you the desired results. Но этот несистематический подход не даст вам ожидаемых результатов. Or nowadays we have even another thing. Но у нас в наше время есть еще другая вещь. Devotees are reading Facebook, not Shrimad-Bhagavatam. They're reading Facebook and Instagram. Преданные читают Facebook и Instagram, они не читают Бхагаватам. And they're reading those short quotes from different shastras or from different gurus. И они читают эти маленькие цитаты из разных шастр или от разных гуру. Because the nature of Facebook is such that if you have a long text, nobody is reading it. Потому что природа Фейсбука такова, если у вас длинный текст, его никто не будет читать. Sometimes when I wanted to share with devotees some long text, I was warning them, dear devotees, it will be a long reading, but please concentrate and read it. Иногда я присылал преданным длинный текст, и я предупреждал их, дорогие преданные, текст будет длинным, пожалуйста, внимательно читайте его. So what I want to say, Так, что я хочу сказать? кто-то мне должен помочь. Как переводится семечки на английский? Sunflower How? Sunflower seeds. Sunflower seeds, yes. Maybe in the Western world and maybe in Turkey, Dinabandhu Prabhu, with Chandramala Mataji, you don't know, but here in Europe, especially in Russia and Ukraine, we like to eat these sunflower seeds. Возможно, люди из других стран не знают, но здесь, в Европе и в России очень популярно, и мы очень любим есть семечки. And they're tasty. Они вкусные. But you cannot survive by eating flower seeds, sunflower seeds. Но вы не можете выжить, питаясь только этими семечками. So in the same way, when you are reading some quotes here and there on Facebook or on Instagram, you will die spiritually. Поэтому, когда вы читаете какие-то цитаты то тут, то там в Инстаграме или в Фейсбуке, вы духовно умрете. If you are doing only that kind of reading. Если вы только этот тип чтения делаете, совершаете. You have to have a systematic approach to your studying. It should not be even reading, it should be studying. У вас должен быть систематический подход к изучению литературы. Вы не должны читать, вы должны изучать. Now, when we are talking about studying means analyzing, yes?
И теперь, когда мы говорим об изучении, изучать означает анализировать, да? Please tell me, dear devotees, how do we analyze Bhagavad Gita or Shrimad-Bhagavatam, or certain verses or certain purports in the Bhagavad Gita or Shrimad-Bhagavatam? Дорогие преданные, скажите мне, как мы анализируем или изучаем Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, когда мы читаем сам стих или комментарии? Vyasa means one who divides, one who put in order. How we divide and how we put in order a verse in Bhagavad Gita or in Shrimad Bhagavatam when we are studying it. Вьяса означает анализировать или разделять и упорядочивать. Как мы разделяем, упорядочиваем и анализируем стихи или комментарии? This is, of course, is happening in our head. Само собой, это происходит в нашем уме, в нашей голове. How we do that? Как мы Any это ideas? Как- Anybody done that before? Кто-то когда-то раньше это делал, есть какие-то идеи? Okay, seems to be nobody's doing that. Кажется, что никто этим не занимается. But anyway, at least maybe some little attempt to analyze. How do you analyze what you are reading? Возможно, у вас какая-то хотя бы маленькая попытка анализировать чтение. Как вы это делаете? Okay, Daria was first, so Daria, please. Дарья была первой. Дарья, пожалуйста. So I'm the beginner. So for me it was gradually going from audio books to real books with also I listened without commentaries. Now I read with commentaries, and when I read it, I had to write down because from who it appeared to who it goes, who said what, and for me it's very important this idea of who was doing that and for what purpose, because I keep forgetting it. Так для меня было, так как я в начале изучения, я сначала слушала аудиокниги без комментариев, теперь я читаю физические книги и также читаю комментарии, что уже является для меня большим объяснением. И также я записываю, от кого и кому говорилось, и для чего говорилось определенная вещь, определенное знание. I appreciate very much this approach from Daria. И я очень принимаю, мне очень нравится этот подход Дарьи к изучению. And for a devotee who is just became a devotee recently last year, this is brilliant. И для того, кто стал преданным всего лишь в этом году, это замечательно. But Но any opinions from devotees who are 5 years in Krishna consciousness, 10 years in Krishna consciousness, 15 years in Krishna consciousness, how do you study the Shrimad-Bhagavatam or Bhagavad Gita? Но из тех преданных, кто уже 5, 10, 15 лет в сознании Кришны, как вы изучаете литературу? Окей, Вишвапалка Прабhu. Ну, наивысший как бы пик моего изучения, я читал Бхагавад-гиту, например, когда я заканчивал главу, я потом читал без комментариев. И потом, когда я заканчивал Бхагавад-гиту с комментариями, я читал без комментариев весь текст, чтобы быть в понимании, какой разговор идет между Кришной и Арджуной. И моя реализация такая, что я удивлен, что Прабхупада комментирует Бхагавад-гиту Бхагавад-гитой же. То есть я заметил, что Прабхупада он погружает нас в Бхагавад-гиту в каждом комментарии и также под современность это подтягивает. Вот так я бы хотел поделиться. Спасибо. Okay. This pike moment of his studying was inverse of mine. He was reading after he studied literature with commentaries. He started to read it without commentaries. For example, Bhagavad Gita, to understand the pure conversation which happened between Arjuna and Krishna. And also, he is amazed how Srila Prabhupada was commenting Bhagavad Gita with Bhagavad Gita itself. Okay, very good. This is also a very nice approach. Да, тоже хороший подход. I also do it sometimes. I'm reading all the chapter with
verses and purports, and then I'm reading it just verses. Я сначала читаю стихи с комментариями, а потом я читаю просто стихи. Very good. Yamuna. Yamuna. Pentru mine, lecțiile dumneavoastră și felul în care așezați în mintea mea toate aceste concepte sunt de bază și am înțeles acest lucru când la o altă lecție de Shrimad-Bhagavatam ați spus că anumiți discipoli, anumiți devotați vă întreabă, dar nu știi acea poveste? Nu, pentru că Maestru nostru spiritual nu ne-a spus-o. Și pentru mine e cel mai relevant, cu condiția să învăț și să țin minte și chiar să le pun așa cum dumneavoastră spune. Bine, mulțumesc foarte mult, Yamuna. Дарья, сможете перевести? Мне сложно с 3 языками сейчас, немножко извините. Я хорошо вас понимаю. Наверное, нет. Okay. So Yamuna said that mainly the main idea that she is listening to myself, and usually my presentations are very structured, and as a result of those structures, she understands what is what when she is reading. Надо по-русски сказать. То, наверное, будет сжатой идеей будет то, что Ямуна слушает меня, и мои лекции являются очень структурированными и детальными, и тогда она понимает лучше идею литературы, которую мы изучаем. I also like very much Шрила Шиварама Swami lectures because they're very structured. Мне тоже нравятся лекции Шрилы Шиварами с вами, потому что они очень структурированы. And often my spiritual master chastised me. И часто мой духовный учитель меня ругал. For different mistakes that I did. За различные ошибки, которые я совершал. But sometimes he was praising me. Но иногда он меня хвалил. And he said that Radha Govinda, I like that you have a very structured mind. И однажды он сказал: Рада Говинда, мне нравится, что у тебя очень структурированный ум. So I have a lot of shortcomings, but at least one thing I have, maybe. Потому что у меня много недостатков, Да. но, по крайней мере, одно достоинство у меня есть. According to my spiritual master. В соответствии с моим духовным учителем. Therefore, yes, I like to give structured classes. I don't like to speak about that, and about everything and about nothing. Да, у меня действительно очень структурированные лекции. Мне не нравится говорить сначала об этом, потом о том, потом еще про что-то. I don't like tutti-frutti lectures. Мне не нравятся лекции обо всем и ни о чем, тяп-ляп. Okay. Anyway, so that's approach from the Yamuna. Yeah, okay. Now, I saw Shyamasundara, you raised your hand. Where are you, Shyamasundara? He was here. Shyamasundara, you raised your hand. Can you please share how you study? Yes, please. Sorry. I cannot open my camera, unfortunately. No problem. But the way I study, there are many ways, but usually when I read a verse that inspires me, I put it in different folders in my phone. And one folder is for verses that I want to practice and I want to learn. And one folder is for future lectures that I want to hold. And if I find verses that correspond to that category of lecture, I just put it in that lecture, in that domain, in that specific area, in that field of spiritual theory. And I use it for my future lectures, or I use it as verses. And when I do not do this, usually when I do not write them down, after I read a specific number of verses, I close the book and I try to think about what I've learned, and try to make like a conclusion in my mind. What I have learned today, what do I know today, and how can I use this in my life. And
in that moment, specific practical situations in my life come, and I know, okay, I can use this in this situation. But more than this, right now, in big terms, I explained. But there might be some different approaches that I use sometimes, but those are the big lines. Okay, very good. Thank you. Дарья, по сути. Был очень хороший ответ от Емуны. Мы попросили от Шьямасундары, потому что он поднял руку. Итак, он изучает, он хранит разные папки в телефоне. Одна для практики, одна для лекций. И он стихи, которые изучает, он отправляет в эти различные папки. И когда у него, он, допустим, читает какой-то стих, он прочитал его, закрывает книгу и начинает думать о том, что он прочитал, анализировать внимательно прочитанное, и затем, когда в жизни появляется какая-то ситуация, связанная с тем, что было написано в этом стихе, он старается вспоминать, думать о том, что он прочитал, и применять это практически в жизни. Это он коротко дал объяснение о том, как он применяет, но есть еще и другие, но он не стал входить в детали своего изучения. Дарья, вы большая молодец, что запомнили все это и перевели. Я уже 10 раз забыл. Окей, very good. Виктор, только коротко. Хари Кришна. Можно записаться в ведическую академию на курс Бхакти-шастры, например, и изучать Бхагавад-гиту с помощью старших преданных. Это на регулярной основе будет происходить, это дисциплинирует, и старшие преданные очень структурированно рассказывают. Я почувствовал на себе. Спасибо. Okay. So Victor is recommending to go to Bhakti Shastra courses with senior devotees who will structurally and very detailed explain every verse. And he felt it on his own skin, that it's really worth it. Yes, definitely. Senior devotees will teach you how to study and what should be the proper approach to the Shastra. Да, наверняка старшие преданные обучат вас как следует, как нужно изучать шастры. Yet I would like devotees to develop their own skill of studying. Но все же мне хочется, чтобы преданные развили свой собственный навык изучения литературы. It could be a long discussion, but still I'll keep it short today. Это будет длинная дискуссия, но я хочу постараться сохранить ее сжатой. For example, I liked very much how Shyamasundara said that he has different categories or different folders into which he is putting different statements or quotes from Shastras. Например, мне очень понравился подход Шьямасундары, у которого в телефоне различные папки для различных стихов. Shyamasundara, can you give an example of different folders that you have or different categories that you use? Шьямасундара, можешь ли нам дать пример различных папок, которые у тебя в телефоне, которые ты используешь? Yes, I will look right now so that I can give you. So one of them is called ghosts. Ghosts are ghost quotes that follow me. I don't look for them, but they are still there, you know, they're like a ghost. Okay. Первая папка, которая у меня есть, называется папка призраков. Это стихи, которые преследуют меня, но я их нигде не могу найти. Не то чтобы я их пытаюсь искать, но они там, они у меня в этой папке. Okay. Any other folder? So there are many folders about the mind, suffering, about guru, about disciple, about prayers. I guess the holy name should be there, yes? Yes, holy name, yes. Separation, longing, Upanishads, Madhya Lila, Adi Lila, Antya Lila. I have each folder here for each scripture, Shrimad-Bhagavatam, prayers of my heart, Diksha, Bhakti Rasamrita Sindhu, envy. So this is a big folder here that I want to learn about. Yes, and different types of prayers that I really enjoy.
Very good, Shamsundar. Дарья, переведите. Гурде спросил, какие есть папки в телефоне у Шьяма Сундры. И он сказал, что есть для ума, папки так называются: страдания, гуру, ученик, святое имя, зависть. Он сказал, что папка зависти у него очень большая, и он хочет как можно больше изучить из нее. У него на самом деле было гораздо больше, которые я не запомнила, но все, что он перечислял, это все были папки, в которые он отправляет различные стихи и цитаты. То есть это разные категории, как он классифицирует те знания, которые он получает в книгах. Okay, very good. I want to give you a few more examples how we can analyze things that we are reading. Я могу дать вам еще несколько советов о том, как нужно категоризировать или изучать литературу, которую мы читаем. Otherwise, our studying will be superficial. Иначе наше изучение будет поверхностным. And little things will remain in our head, but we'll miss a lot. Маленькие какие-то моменты останутся в нашем уме, но мы будем очень многое пропускать. And I will start with a classical description that is given by Jiva Goswami. И я начну с классической классификации, которая была дана Дживой Госвами. In Paramatma Sandarbha. Параматма Сандарта. He's saying there are 6 ways to analyze a book. Он утверждает, что есть 6 способов изучения литературы. First is called Upakrama. Первый называется Упакрама. Means the author's preamble or the beginning of the book. Называется авторской преамбулой или началом книги. What is usually the beginning of our books? Каково начало наших книг обычно? Who remembers? Кто помнит? Victor? Молитвы. Yes. Prayers. Yes, they are called usually Mangalacharana prayers. Их называют Мангалачарана молитвы. Or Mangalacharana introductory verses. Или Мангалачарана вступительные стихи. Prabhupada is doing that in his purport to Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада делает это в своих комментариях к Бхагавад-гите. Vьясадева is doing this in Шримад-Бхагаватам, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and so on. Вьясадева делает это, когда он пишет Шримад-Бхагаватам. We have the same thing in Chaitanya Charitamrita. We have the introductory verses, Mangalacharana verses. Также в читании Чаритамрите у нас есть эти вступительные стихи Мангалачарана. Then Jiva Goswami is saying there is second element to study a book, which is called Upasaharu. И далее Джива Госвами говорит, что есть второй элемент изучения книги, который называется Упасахарау. Which is called the author's concluding words. Который означает заключительные слова автора. Nama Sankirtanayasya Sarva Papa Pranashanam Pranama Dukkha Sukeshu. I forgot. This is the last verse, really the last verse from Shrimad-Bhagavatam. Это самый последний стих из Шримад-Бхагаватам. So Vyasadeva told you the 12 cantos of Shrimad-Bhagavatam, 18,000 verses. Вьясадева дал нам 12 глав Шримад-Бхагаватам, 18 тысяч стихов. And then he's saying, Nama Sankirtanasya Sarva Papa Pranashanam. You have to do Sankirtan. This is the essence of what I told you before. И потом он говорит, вы должны делать Санкиртан. Это суть того, что я рассказал вам ранее. What is saying Krishna at the end of Bhagavad Gita? А что говорит Кришна в конце Бхагавад-гиты? What is the last verse, the last most important verse that Krishna is saying at the end of Bhagavad Gita? Какой самый важный стих в конце Бхагавад-гиты, который говорит Кришна?
Алена? Я не помню дословно, но там о том, что я рассказала тебе все, и оставь все религии, просто предайся мне. Yes. Sarvadharma paritaja mamekam sharanam vraja ham tvam sarva papibhyo mokshayishami ma shuchaha. Abandon all religions, abandon all superficial spirituality, just surrender unto me. I'll protect you from all of your sinful reactions. И там Оставь говорится, религии, просто предайся мне. Оставь всю поверхностную религиозность, духовность, просто предайся мне, я защищу тебя от всех твоих греховных реакций. So when you are reading Bhagavad Gita, you have to keep in mind this verse because actually everything that is described there is conducting to that idea. вы должны помнить об этом стихе, потому что все, что было написано в Бхагавад-гита, это сутью является этот последний стих. Okay, then the third topic that you should keep in mind when you are analyzing or studying a book Итак, третий пункт, который вы должны иметь в виду, когда вы изучаете книгу, is called abhyasa. называется абьяса. What is repeated by the author again and again in the course of the book. То, что автор повторяет снова и снова по ходу книги. Bhaktya mama bijananti and so on. Krishna is repeating the idea of bhakti in the Bhagavad Gita again and again and again. Кришна повторяет идею бхакти в Бхагавад-гите снова, снова и снова. The same thing is repeated in Shrimad-Bhagavatam, the idea of surrender to the Lord again and again and again. И та же идея повторяется в Шримад-Бхагаватам. Предайся Господу снова, снова и снова. Then the fourth element, Jiva Goswami is saying apurvata phalam. Следующий элемент, упомянутый Дживой Госвами, есть апурвата пхалам. Апурвата Which is, пхалам. yes, the general purpose of what is unique to the book and not found in other books. Общая цель или то, что уникально для книги и не встречается в других книгах. And that we have to apply our mind and to see what is different in Upadishamrita from Bhagavad Gita. И для этого нужно применить свой практический ум и проанализировать, чем отличается Упанишат от Бхагавад-гиты. Then we have the fifth element is called Arthavada. И потом у нас есть пятый элемент Артхавада. The author's own declaration of his intent in writing the book. Это собственное заявление автора о своем намерении написать книгу. Why the sages of Naimisharanya they spoke the Shrimad-Bhagavatam. Почему великие святые говорили о Шримад-Бхагаватам? Да, почему великие святые Наймишарани из Наймишарани они пересказали Шримад-Бхагаватам for the benefit of all world, to enlighten the whole world. На благо всего мира, для того, чтобы просветить весь мир. And then we have the sixth one, the last one is called Upapati. И последнее, шестое, это Упапати. Tools used by authors displaying their skill in the art of writing. Инструменты, используемые авторами для демонстрирующими свое мастерство в писательском искусстве. You can, for example, some shastras they have prose, some shastras are written in the form of verses. Например, некоторые шастры написаны прозой, а некоторые написаны в форме стихов. Some shastras are giving examples. Некоторые шастры дают примеры. Some shastras are using histories. А некоторые шастры используют историю. Or fictions, analogies. Или аналогии, сноски. And we have to understand what's it about exactly now, what I am reading. И мы должны понимать, к чему это относится, что конкретно я сейчас читаю. So, if you are not so intellectual, and that's definitely our case, Если вы не такие умные, что является нашим случаем, then at least when we are reading, we should do the following. Тогда, по крайней мере, когда мы читаем, мы должны делать следующее. Those things that are described here, they refer to Karma Kanda, Jnana Kanda, or Bhakti Kanda.
Те вещи, которые я сейчас читаю, они относятся к бхакти-карма, Они карма-канда, да, относятся они, к упасана-канда. К какому разделу они относятся, эти вещи? yes. Technically, Shrimad-Bhagavatam is pure bhakti, is describing pure bhakti. Технически Шримад-Бхагаватам описывается как чистая наука о бхакти. But sometimes, for example, when Daksha is speaking, he's speaking karma-kanda thoughts. Но когда говорит Дакша, он описывает мысли карма-канды. Sometimes when Brahma is speaking, he's speaking ideas from Jnana-kanda. И когда Брахма говорит, он говорит вещи из гьяна-канда. Of course, when Narada Muni is talking, he's talking about bhakti. И, разумеется, когда Нарада Муни говорит, он говорит о бхакти. But even Krishna in Bhagavad Gita, sometimes he is speaking about Ashtanga Yoga. Но иногда даже Кришна в Бхагавад-гите говорит об аштанга-йоге. And does it mean that we have to apply those descriptions that Krishna is giving in the 6th chapter of Bhagavad Gita? И тогда вопрос, стоит ли нам следовать тому, что описывается Кришной в 6 главе Бхагавад-гиты, That we have to sit in a lonely place, что мы должны сидеть в одиночестве в тихом месте, we have to look at the tip of our nose, смотреть на кончик своего носа, we have to put a deer skin and sit on it. мы должны шкуру оленя постелить и сесть на нее. And I'm giving this example because sometimes devotees are saying, Krishna said that in Bhagavad Gita, I have to follow. Потому что преданные иногда говорят, Кришна сказал об этом в Бхагавад-гите, я должен следовать его предписаниям. Yes, but Krishna said this in the frame of yoga, of upasana, describing what yogis do. Да, но Кришна сказал это в свете того, чем йоги должны заниматься, что описано в Упасане. You as a devotee have other prescriptions. Ты, как преданный, у тебя есть другие предписания, которым ты должен следовать. So now you understand what does it mean to divide and to put things in order. Но теперь вы понимаете, что означает разделять и упорядочивать вещи. Or another tip that we can use when we are studying. Но еще один трюк, который мы можем использовать, когда мы изучаем литературу. Everybody heard about Sambandha, Abhideya, and Prayojana, yes? Daria did not heard it, no problem. Все слышали об Самбанда, Abhideya, Prayojana. So Sambandha means knowledge about the relationship between soul and God. Итак, самбада означает отношение между душой и Богом. Abhideya means the process of achieving God. Абидея означает процесс достижения Бога. And Prayojana means the final goal or the final destination, which means love of God. И прайоджна означает высшая цель или любовь Бога. I can give a talk about that. I can speak hours just about those three topics, but I think devotees know them. Я могу часами говорить об этой теме, об этих трех составляющих, но я думаю, что преданные в курсе об этом. Who knows what means Sambandha, Abhideya, Prayojana? Just raise your hand, please. Кто знает, что означает самбанда, абидея, праюджана? Поднимите руку, пожалуйста. Yes, mainly our devotees know. Yeah. So when you are reading, for example, you are reading the verse, Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya upadikshanti te gyanam gyanina statva darshana. Fourth chapter of Bhagavad Gita. Например, когда вы читаете 4 главу Бхагавад-гиты, 34 стих, you have to think, this verse is speaking about Sambandha, about Abhideya, or about Prayojana. Вы должны думать, этот стих говорит о самбанда, об абидее или о праюджна. Виктор, о чем говорит этот стих? 4.34. Тадвиди пранипатина парипрашнена севая.
I asked Victor about what is speaking this verse 4:34. Говорит о практике орхидеи. Yes. So this verse is talking about practice, about the means, about the method that we achieve perfection in spiritual life. Дарья? То есть это говорит об процессе, о процессе Абидея, как мы достигаем духовного прогресса. So, or for example, Sarvadharma Parityaja Mekam Sharanam Vraja Hantvam Sarva Papibhyo Mokshaishami Mashuchaha. This verse is talking about Sambandha, about Abhideya, or about Prayojana. Any ideas, dear devotees? Еще один пример стиха, и опять же, это самбанда, абидея или прайоджна. Вопрос. Kaunteya, please. I think it's Prayojana. You think it's Prayojana, the final goal, yes? Yeah. Okay. Any other opinions? Kaunteya думает, что это прайоджна, конечная цель. Еще какие-то идеи? I think it's both. It's two things. Я думаю, что это две вещи. It's process and the final goal also. Это процесс и конечная цель также. In some verses, they have this double thing. И некоторые стихи, у них есть это двойной смысл. And they can talk about either Sambandham and Abhideya or Sambandham Prayojana or Prayojana and Abhideya in different variations. Они могут говорить о самбанде прайоджна или самбанда абидея или самбанда прайоджна в разных вариациях. Anyway, devotees, I just gave you a few examples what means to read in the mind state of a Vyasa. В любом случае, дорогие преданные, я дал вам всего лишь пример, что означает изучать литературу в умонастроении Вьяса. In a mindset when you are analyzing, you are putting things in order in your head in order to understand the book that you are reading. Когда вы находитесь в этом умонастроении, когда вы анализируете, разделяете и упорядочиваете литературу, которую вы читаете. So please study as a Brahmana, not as a person who is reading newspaper. Пожалуйста, читайте в умонастроении брамана, а не в умонастроении человека, который газету читает. Brahmana means thoughtful person. Брамана означает думающий человек. What is the connection between this verse and that verse? Какая связь между вот этим стихом и тем стихом? What is the connection between this purport and that purport? Какая связь между этим комментарием и вот этим комментарием? What is the main idea that Prabhupada wanted to give me in that purport? Какова главная идея комментарии, которые дал мне Шрила Прабхупада? If you do that, then the process of reading will be interesting for you. Если вы будете это делать, тогда процесс изучения литературы и чтения будет интересен вам. Otherwise, it's just superficial. You get bored, and then you don't want to study. Иначе вам становится скучно, и вы тогда не хотите больше изучать. But if you apply your intelligence and you analyze things, then you discover things. Но если вы применяете свой интеллект и анализируете вещи, тогда вам... Тогда что? Тогда вы обнаруживаете вещи, тогда вы обнаруживаете вещи. And that's exactly the moment when you discovered something new, something interesting. You're coming to your friends and you are saying, wow, do you know what I read in Shrimad-Bhagavatam or Bhagavad Gita? И когда вы открываете для себя эти новые вещи, вы приходите к своим друзьям и говорите: о, ты знаешь, что я сейчас прочитал? Otherwise, you are just talking gossips. Иначе вы просто сплетничаете. But if you are reading and studying, you get things to share with other devotees. Но если вы читаете и изучаете, у вас появляется желание делиться с преданными. Okay, dear devotees, any questions regarding that topic? Хорошо, дорогие преданные, какие-то вопросы, связанные с этой темой? Sharma Sundara, please. Hello, dear Gurudev, Hare Krishna. I was wondering, is studying the Leelas of Krishna
for example, in Canto 10, considered as prayojana, because it is the end goal in a way, but maybe for some devotees, they do not choose for them to be that the end goal. Maybe they are more interested in becoming eternal associates of, I don't know, of Shri Chaitanya Mahaprabhu, and for them prayojana is studying about that. But is it still called prayojana for them, or how would we categorize this type of reading? Вопрос о Лиле Кришны из 10 главы. Является ли это прайоджна? Потому что для некоторых преданных это не конечная цель. Они хотят быть вечными спутниками Шри Чайтанья Махапрабху. Вот, в этом вопрос. Дарья, не 10 глава, 10 песнь. Очень важно, чтобы вы помнили, хорошо? Песня, 10 песня. It's a very, very, very nice question, Shama Sundar. Очень хороший вопрос, Шама Сундара. Let's imagine that your grandfather wrote you a message from a few hundred years and said that Shama Sundara, you will be my child, and I have a treasure hidden somewhere in our yard. Давай представим, Шамасундра, что тебе написал дедушка, прадедушка, и он написал тебе, что ты будешь моим правнуком через сколько-то сотен лет, и он тебе пишет, что он спрятал сокровища, зарыл в саду. So please find it. Пожалуйста, найди его. What would you do? You will start digging in all the corners of your yard. И что ты начнешь делать? Ты начнешь копать во всех уголках своего сада. Till the moment that you will find the treasure. Пока ты не найдешь это сокровище. And then you'll dig only in that place. И тогда ты будешь только в том месте копать. So in the same way, Krishna told us that, dear devotees, you have bhakti in your heart. И таким же образом Кришна сказал нам, дорогие преданные, у вас есть бхакти в вашем сердце. And you have to dig it, you have to uncover it. И вы должны там копать, вы должны его раскрыть. How? Как? By reading all the lilas of Lord Chaitanya, Lord Krishna, Lord Jagannath, and so on. Читая лилы Кришны, читая лилы Господа Джаганата и читая лилы Шри Чайтанья. Or the lilas of Lord Narasimha, Lord Narayana. Или лилы Господа Нарисимхи, Нараяны. And Lord Rama that are described in Shrimad-Bhagavatam. All of those things are described in Shrimad-Bhagavatam. Или Господа Рамы, Шримад-Бхагаватам. Все эти вещи описаны в Шримад-Бхагаватам. And then we have the 10th canto of Shrimad-Bhagavatam, which describes mainly the lilas of Krishna in Vrindavana. И потом у нас есть 10-я песня Шримад-Бхагаватам, которая описывает лилы Кришны. At our stage, we have to read all of those lilas. На том уровне, на котором мы находимся, мы должны прочитать все эти лилы. Not in the mind state that I am a specialist who understands these lilas. No. Не в состоянии ума, что я специалист, который понимает все эти игры, лилы. But in the mind state that, dear Krishna, if you want to reveal me something, I'm here, I'm analyzing, I'm attentive, please reveal me those things that you want to reveal me. Но в умонастроении в таком, дорогой Кришна, если ты хочешь, пожалуйста, раскрой мне, покажи мне истину этих лил, смысл, суть. Then in time, at some certain point of your spiritual advancement, you'll feel that certain lilas are more attractive to you than others. И потом, со временем, изучая эти лилы, вы почувствуете в своем сердце, что какие-то лилы более интересны вам, более вас привлекают. For example, the lilas of Lord Rama. Например, лилы Господа Рамы. For example, the brother of Rupa and Sanatana Goswami by the name Anupama. Например, брат Rupa и Sanatana Goswami по имени Anupama. He was a Ram devotee of Lord Rama.
Он был преданным Господа Рамы. And when Rupan Sanatana tried to initiate him in Krishna mantra and to make him a devotee of Krishna, not of Rama, Anupama was very depressed. И когда Rupa и Sanatana Goswami, он хотел его инициировать в мантру Господа Кришны, не Господа Рамы, тот был очень разочарован этим. he could not sleep his night, and he said in the end, he said in the morning that dear brothers, Rupa and Sanatana, I sold my soul to Lord Rama. I cannot be a devotee of Krishna. Он плакал весь день, всю ночь, не мог спать, и он сказал Рупам Санатхана: я продал свою душу Господу Рамы, я не могу принять другую инициацию. And they appreciated it very much. И они очень обрадовали, они приняли его просьбу. The same thing happened with Murari Gupta, И то же самое произошло с Мурари Гупта, to whom Lord Chaitanya said not to worship Lord Rama, but to worship Lord Krishna. которому Господь Чайтанья сказал не почитать Господа Раму, а почитать Господа Кришну. But he could not, because he was the personification of Hanuman. Но он не мог, потому что на самом деле он являлся персонификацией Ханумана, проявлением Ханумана. He had his eternal rasa with Lord Rama. У него была вечная раса с Господом Рамой. So Shyamasundra, before you discover your rasa, Поэтому Шьямасундра, пока ты не раскрыл свою расу, with either Lord Chaitanya or Radha Krishna, и с Господом Чайтаньей или с Рада Кришной, or Lord Narasimhadeva, или Господа Нарисимхадевы, you have to read all of those leelas described in Shrimad-Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Ты должен прочитать все эти лилы, написанные в Шримад-Бхагаватам и в Чайтанья Чаритамрита, With a receptive heart. с раскрытым сердцем, They will восприимчивым. purify your consciousness, Они очистят твое сознание, and in time you'll realize your specific relationship with the Lord, and then you'll study only the leelas that are describing those type of relationships. и тогда ты откроешь для себя личные отношения с личностью Бога, и тогда ты будешь углубленно изучать конкретно эти лилы, связанные с тем, кого ты выбрал. And for example, you will discover that you are a devotee of Lord Rama. Например, ты поймешь для себя, что ты преданный Господа Рамы. No, you'll discover that you are a devotee of Radha Shyamasundara. Нет, ты раскроешь для себя, что ты преданный Рама Шьямасундры. And then when you'll discover that, И когда ты поймешь это, hearing about Lord Rama will become asat sangha for you. Слышать о Господе Раме будет асатсангой для тебя. And you'll have to avoid it. И ты должен будешь это избегать. But till then, you have to read everything that is described in our shastras. Но до того момента ты должен изучать все, что написано в шастрах. So I hope I answered your question, Shamsundar. Надеюсь, что я ответил на твой вопрос, Шьямасундара. So from what I understand, at first, Prayojana is very broad, but in time it's narrow. Yes, absolutely. То есть так я понимаю, что прайоджна, она не очень сильно ограничена, но со временем она становится более четкой и ограниченной, когда я буду изучать правильно, да. Да, yes, for now, all of the leelas about Radha Krishna, Lakshmi Narayana, Lakshmi Narasimha, they're all our prayojana at this stage. Да, на этом этапе ты должен изучать все лилы Лакшми, Нараяна, Господа Рамы, ты должен изучать все. They're all prayojana, они все prayojana сейчас. But in time, they'll become more narrow. Но со временем они станут более узкими, более целенаправленными. And beside that, those leelas, which are our prayojana, they contain in them a lot of sambandha and abhideya wisdom.
И помимо этого, эти лилы, которые содержат в себе проёжну, они также содержат в себе самбанду и абидею. And therefore, Srila Prabhupada, when he presented Krishna book, И поэтому Шрила Прабхупады, когда он представил книгу Кришны, and he's telling about different lilas of Krishna, и он рассказывает о различных лилах Кришны, he's interpolating a lot of Sambandha and Abhideya knowledge into it. он внедряет много знаний самбанды и абидеи в них, Which could be extracted exactly from those pastimes. которые могли быть выделены именно из этих прошлых времен. Okay, anything else? Еще Thank you, что? Shama, for the question. Yeah. Anything else? Спасибо, Шьяма Сундара. Что-нибудь еще? Виктор, потом Алена. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. У меня вот возник вопрос по поводу, когда вы сказали, вот, что, например, Кришна говорит про аштанга-йогу в Бхагавад-гите, но тут же к этому стиху в комментарии Прабхупада все переводит к бхакти. И получается, что как бы Кришна говорит одно, а Прабхупада нас как бы учит науке преданного служения. И как теперь это, куда это отнести? Хорошо. So Victor is saying about Krishna, who is telling in Bhagavad Gita about Ashtanga Yoga, and after that, in Srila Prabhupada, in his commentaries, he is leading all that conversation into Bhakti Yoga. And so, how to understand that? Krishna is teaching us something, and Srila Prabhupada is teaching us Bhakti by leading that into Bhakti. So, how to understand that? Srila Prabhupada recognized openly this problem. Шрила Прабхупада открыто признавал эту проблему. And therefore he said, for that I gave you word by word. И поэтому он говорит, поэтому я вам даю объяснение каждому слову, слово после слова. So Prabhupada said, I gave you word by word the translation in order to you to look there and see the classical translation. Шрила Прабхупада говорит, я дал вам пословный перевод для того, чтобы вы видели каждое слово и следовали переводу четкому. And because Prabhupada said, I translated not academically, but devotionally. Потому что Шрила Прабхупада говорил, я перевел не академически, а по преданному. And also I gave the purpose from the point of view of a devotee, not from the point of view of academic an academic person. И также я дал вам комментарии с точки зрения преданного человека, а не с точки зрения академика. And those purports are called bhavanuvada, which means purports written in according to the bhava and according to the devotional sentiment of the spiritual master who gave the purport. И этот комментарий является бхавой, он является Bhavanuvada, он называется Bhavanuvada. То есть эти комментарии Шрилы Прабхупады называются Бхаванувада, что они написаны не в соответствии с академическим пониманием, а в соответствии с настроением преданности, которое Шрила Прабхупада вкладывает в свои комментарии. And yes, Srila Prabhupada had this unique ability to translate in a certain way. И да, у Шрилы Прабхупады была эта особенность переводить тексты в особой манере. For example, Isha Upanishad. Например, Иша Упанишад. Isha Upanishad technically is a Jnana Shastra. Иша Упанишад технически Гьяна Шастра. But Prabhupada is transforming it from Jnana Shastra to a Bhakti Shastra. Но Шрила Прабхупада трансформирует ее из Гьяна Шастры в Бхакти Шастра. And why? Because Prabhupada had a mission. И почему? Потому что у Прабхупады была миссия To make devotees. Создать преданных.
there were hundreds and hundreds of different translations of Bhagavad Gita before Srila Prabhupada in USA. Было сотни и сотни других переводов Бхагавад-гиты в США перед переводом Шрилы Прабхупады. Nobody became a devotee. Even a single person did not become a devotee after reading those Bhagavad Gitas. Никто не стал из них преданным, ни один человек не стал преданным после того, как он прочитал эти другие переводы. But by reading Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, hundreds of people, thousands and millions became devotees. А после прочтения Бхагавад-гиты с комментарием Шрилы Прабхупады десятки, сотни, тысячи, миллионы людей становятся преданными. Why? Because he had that potency. Почему? Потому что у него был этот потенциал. He was empowered by his purport to create devotees. Ему были даны эти полномочия для того, чтобы он через свои комментарии создавал преданных. But Prabhupada also said, I want the purport of Vishwanatha Chakravarti Thakur to Bhagavad Gita to be printed. Но Шрила Прабхупада сказал, что он также хочет комментарии Vishwanatha Chakravarti Thakur к Bhagavad Gita. I want the purport of Ramanuja Acharya. I want the purport of Madhava Acharya. Я хочу их комментарии также. No. Why? Because Prabhupada knew that maybe devotees would like to see other purports also to Bhagavad Gita to understand it more deeply. Почему? Потому что Шрила Прабхупада думал, что преданным захочется увидеть и другие комментарии преданных к Бхагавад-гите. Для того, чтобы они смогли глубже еще понять, может быть, немножечко даже с академической точки зрения, чтобы понять Бхагавад. So that's how to say, that's not a problem, it's actually a glory of Srila Prabhupada. То есть это не проблема, это даже благодать Шрилы Прабхупады. And Prabhupada gave us the tips, what should we do if we want to go deeper into Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада дал нам ключи, подсказки, что нам нужно делать для того, чтобы глубже изучить Бхагавад-гиту. And usually the teachers at the Bhakti Shastris, when they are teaching Bhagavad Gita, they're showing different perspectives from the point of view of different purports to Bhagavad Gita. И различные комментаторы в Бхакти Шастре, они показывают нам более детально. Я переведу, Дарья, потому что это сложнее чуть-чуть. Различные преподаватели, которые преподают Бхакти Шастре, они, как правило, показывают, когда они преподают Бхагавад-гиту, они показывают разные комментарии предыдущих ачарьев для того, чтобы показать разные значения с точки зрения разных ачарьев, предыдущих ачарьев, чтобы помочь нам углубить понимание стиха или главы из Бхагавад-гиты. So, Prabhupada, in a sense, he have Sambandha Abhideya Prayojana in his purports. Шрила Прабхупада была Саманда Абидея Прайоджана в его комментариях. At the same time, he had the mission to do. В то же время у него была миссия, которую нужно было выполнять. And at the same time, Prabhupada liberally said, if you want to go deeper, study the previous acharya's commentaries. И в то же время Шрила Прабхупада говорил, если вы более углубленно хотите изучить эти знания, читайте комментарии предыдущих ачарьев. And Victor, I want to share one thing with you. И, Виктор, я хочу поделиться с тобой одной вещью. For many years, I studied different purports of different acharyas to Bhagavad Gita. Я много лет изучал разные комментарии других ачарьев к Бхагавад-гите. And when I go back to the Prabhupada's purports to Bhagavad Gita, и когда я возвращаюсь к комментариям Шрилы Прабхупады к Бхагавад-гите, I see that they contain in themselves the essence of what previous acharyas said. Я увидел, что оно содержит в себе все, что говорили предыдущие ачарьи, эссенцию, суть, Spoken in a modern context, которая проговаривается в современном контексте, and spoken very straightforwardly. и которая говорится очень прямо. And Prabhupada have a special flavor that you cannot find in anywhere else. И у Шрилы Прабхупады был особый вкус, который вы нигде больше не найдете в других комментариях. So after reading a lot of different purports, I started to appreciate Prabhupada's purports the most.
И после того, как я читал комментарии других ачарьев, я стал еще больше ценить комментарии Шрилы Прабхупады. Therefore, yes, Prabhupada sometimes he's translating the word yoga, he's translating as bhakti. Да, действительно, Шрила Прабхупада переводит иногда слово йога бхакти. And academic people, they got crazy when Prabhupada is doing that. И академики с ума посходили, когда увидели, что Шрила Прабхупада это делает. But exactly because of that, we became devotees. Но именно поэтому мы стали преданными. But if you want some academic understanding and to translate the word yoga as it is, Но если вы хотите академический перевод и переводить слово йога, каким оно является, recently Hridananda Maharaj, he printed a book, very nice book, some purpose to Bhagavad Gita. Недавно Хридананда Махарадж распечатал некоторые комментарии к Бхагавад-гите. No, he printed a book. Он издал книгу с объяснениями Бхагавад-гиты, in which he is trying to present things in a what Prabhupada wanted to say for modern people. И он хотел показать, что Шрила Прабхупада хотел сказать современным людям. So if you want to study different things, no problem. Если вы хотите изучать, изучайте другие вещи, никаких проблем. Don't go far away from Srila Prabhupada. Далеко не отходите от Шрила Прабхупады. And then if you'll anyway, you'll come back to Srila Prabhupada and you'll appreciate his genius. Вы в любом случае вернетесь к Шриле Прабхупаде и будете ценить больше его гениальность. Спасибо, Гурудев. Для себя принял решение, что изучать Шрилу Прабхупаду пока что и больше никого. 100%. Это лучше всего. Окей, Алена? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. Все слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое, Гурудев, за лекции. У меня вопрос чуть-чуть про предыдущую, но тоже пересекается, Кришна, Гуру и так далее. Вы в последней лекции сказали, что мы зависимы от многих вещей, психологически мы зависимы от других людей, причем сильно. И я размышляла, мне это задело, что, видимо, мы склонны быть зависимыми, как слуги, но вопрос, к чему мы зависимы. И логично, что мы должны быть зависимы от Кришны, но мы не можем быть зависимы от Кришны, потому что мы обусловлены. Значит, мы должны зависеть от гуру, но от гуру зависеть психологически тоже, там и аппаратхи, и фамильярность, все. Значит, по логике мы должны зависеть от его наставлений. Объясните, пожалуйста, как психологически зависеть от наставлений духовного учителя, чтобы нивелировать зависимость психологическую от кого бы то ни было еще, то есть как сделать эту зависимость здоровой. Как-то так. Спасибо. Харе Кришна. Okay, so in the last lecture, the lecturer said that we always are depending on other people, and if we anyways we are depending on someone, we should be dependent on Krishna. But we cannot be dependent on Krishna because we are conditioned in this world. And then if we cannot depend on Krishna, from who we should be we should depend from our master, spiritual master, guru, but we cannot do that also because the relationship become familiar, and then you have to be dependent on the knowledge of the things that guru says. So the question is how to be psychologically, and your mind should be dependent on his teachings, on his study. So how one can do that? How to be dependent on the teaching of your guru? We can have a healthy dependence on the spiritual master and unhealthy dependence, psychological dependence on our spiritual master. У нас может быть здоровая и нездоровая зависимость от нашего духовного учителя. Yes, and healthy dependence, psychological dependence on the spiritual master means that our dependence is based on the instructions of spiritual master.
И здоровая психологическая зависимость от нашего духовного учителя — это когда мы зависим от наставлений нашего духовного учителя. And unhealthy psychological dependence means И нездоровая психологическая зависимость означает, that we are very much dependent on the mood that our spiritual master is, psychological mood or state in which he is today. что мы зависим от психологического и эмоционального настроения, в котором находится наш духовный учитель прямо сейчас. For example, Srila Prabhupada sometimes was very morose, Например, Шрила Прабхупада временами был очень хмур. and then many disciples were thinking that they did something wrong because Prabhupada was very morose today. И тогда преданные думали, что они что-то сделали не так, потому что сегодня Шрила Прабхупада был очень хмурым, угрюмым. Or sometimes Prabhupada was chastising devotees, Иногда Шрила Прабхупада ругал преданных, and then devotees, they wanted to make suicide just because Prabhupada chastised them. и они хотели совершить самоубийство только лишь потому, что Шрила Прабхупада их отругал. Mhm. But this is not proper, Но это неправильно, because the relationship with spiritual master are very deep. потому что взаимоотношения с духовным учителем, они очень глубокие. And I remember when I was a young devotee, I had a stage when I too much, I kind of like artificially put myself in a psychological dependence on my spiritual master. Я помню, когда я был молодым преданным, я очень сильно ставил себя в психологическую зависимость от своего духовного учителя. Every word that the spiritual master is saying, every emotion, you overreact to it. Каждое слово, каждое действие, которое совершает твой духовный учитель, ты очень остро реагируешь на это. Mhm. And my spiritual master, at some point, he saw it and he explained to me. И в какой-то момент мой духовный учитель заметил это, и он мне сказал, Said that you should not be too much dependent on when I'm smiling, when I'm morose, when I'm joking, when I'm chastising you. These are not so important. ты не должен быть очень зависим от настроения, в котором я нахожусь, хмурая ли я, или улыбаюсь, ругаю я тебя, или хвалю. And he gave the example with the ocean. И он дал пример с океаном. Sometimes the surface of the ocean is very agitated. Иногда поверхность океана очень взволнована, There are big waves, там большие волны. and the water is very dark. I mean, a lot of garbage we see there, and it's not transparent. И вода очень мутная, грязная, и она непрозрачная. And sometimes we can see that the surface of the ocean is very, very still, is very like a mirror. Иногда мы можем увидеть, что поверхность океана, она как зеркальная гладь, очень гладкая. But independent of what's happening on the surface, Но вне зависимости от того, что происходит на поверхности, on the bottom, the ocean is always peaceful and calm. на глубине океан всегда умиротворен и спокоен. So in the same way, sometimes our spiritual master can smile at us. И таким же образом иногда наш духовный учитель может нам улыбаться. He can chastise us other day. В другой день он может нас поругать. He can be morose. Он может быть хмурым. He can give us much more instructions than we expected. Он может дать нам намного больше наставлений, чем мы ожидали. Or just be quiet with us and ignore us. И просто быть тихим, не говорить нам ни слова и игнорировать нас. But independent of what's happening on the surface of our relationships, Но вне зависимости от того, что происходит на поверхности наших с ним взаимоотношений, on the bottom he remains our ever well-wisher. на глубине он всегда является нашим вечным благожелателем. And things that he's doing externally, И вещи, которые он делает на внешнем уровне, you know, our false ego is a kind of like, how to say, it's like a device. вы знаете, наше эго — это как устройство. Sometimes this device is too loud. Иногда это устройство очень громкое, And then the spiritual master have to
tune the volume a little bit, to make it a little bit smaller. И тогда духовный учитель должен уменьшить громкость этого устройства немножко, By chastising us. ругая нас, само собой. Sometimes the volume of our false ego is very small. А иногда громкость нашего фальшивого, ложного эго очень тихая. We have those periods of low self-esteem. У нас есть эти периоды низкой самооценки. And then the spiritual master have to make the volume a little bit bigger. И тогда духовный учитель должен увеличить громкость немножечко. By praising us and by saying us some beautiful words about us. Хваля нас и говоря нам какие-то хорошие вещи о нас. So let him do that. Позвольте ему это делать. Because he is your well-wisher. Потому что он ваш благожелатель. And when he is chastising you, и когда он вас ругает, just meditate on his instructions, on his teachings. Просто медитируйте на его наставления, на его учения. And apply those teachings practically in your life. И применяйте практически эти знания и учения в своей жизни. And I've been in situations when my Guru Maharaj chastised me. И я был в ситуациях, когда мой Гуру Махарадж ругал меня. But I wasn't demoralized. Но я не был деморализован. And I went on with my preaching, with my devotional services. И я продолжал проповедовать и продолжал свое преданное служение. And after some times, и через какое-то время, my Guru Maharaj, he just continued business as usual with me, like nothing happened. И потом Гуру Махарадж продолжил со мной общаться, как будто ничего и не произошло. Why? Because he appreciated that I did not become mental. Почему? Потому что он оценил, что я не стал ментальным. He appreciated that I accepted the chastisement, but I went on doing my duties towards him. Я принял его, когда он меня поругал, я принял это в своем сердце, и я продолжал делать то, что я должен был делать, я продолжал свое служение и свою проповедь. Why? Because his teachings are more important for me than his external emotions. Почему? Потому что то, чему он меня обучает, гораздо более важно, чем его какие-то внешние реакции и эмоции. And it requires a kind of maturity from the part of disciple to understand that. И это требует определенной зрелости со стороны ученика для того, чтобы понять это. So, Алена, я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, спасибо, Гурудев. Хочу уточнить. Если следовать наставлениям духовного учителя, то, в эту сторону усиливать, то другая сторона потеряет силу сама собой, да, то есть вот эта вот психологическая зависимость от других людей, она, то есть, ничего специально не делать не надо, оно само отвалится, да? So you should оно будет в норме, то есть оно будет в правильной норме. То есть там должна быть какая-то психологическая зависимость, но она не должна быть чрезмерной. So if one follows the teachings of his guru, that psychological dependence on other people and on guru himself also will diminish by itself, and you don't have to do anything for that. Is that correct? Yes, that's correct. It will be diminished by itself. So some psychological dependence should be, an emotional dependence should be on our spiritual master, but it should not be prevalent. The prevalence should be our dependence on his teachings, his instructions. Какая-то зависимость психологическая все-таки должна быть от нашего духовного учителя, но она не должна превалировать. Основной должна быть зависимость от его наставлений и духовных учений. Okay. Anything else, or that's it for today? We had a long discussion today, but seems to be there are no questions, and let's finish then.
Раз нет никаких вопросов, давайте закончим на сегодня. I'll show you the deities and we'll finish the talk. Дарья, спасибо вам большое за перевод. Вы справились. Это очень сложно переводить 2,5 часа. Это нелегко, поэтому большое вам спасибо со стороны всех преданных. Just wanted to thank Daria for her translation work. It's not easy to translate for 2 or 2.5 hours in a row. And, she's doing a very, very nice and great service for devotees, and I thanked her from the part of devotees. Okay, dear devotees, so see you then next Friday, and we'll go on, we'll continue, we'll see what Vyasadeva is telling to Narada, or what happened with Vyasadeva, which led to the appearance of Shrimad-Bhagavatam under the guidance of Narada Muni. Дорогие преданные, мы тогда в следующую пятницу узнаем продолжение, о чем говорил Вьясадева с Нарадой, или как благодаря их взаимодействию появилось ведическое знание. I was very happy to see all of you. Я был очень рад всех вас видеть. And I wish you all the best in your sadhana and your service. Я желаю вам всего самого наилучшего в вашей садхане и в ваших служениях. And see you next Friday. И увидимся в следующую пятницу. Shri Radha Madan Mohan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Grantaraja Shrimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Харе Кришна, спасибо. Большое спасибо. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна всем. Харе Кришна, спасибо. Спасибо большое. Харе Кришна, большое Харе спасибо. Кришна. Харе Кришна.